In ancient culture, success in marriage came from blessings. Blessing comes from the heart, and this force gives a happy life. If many people bless at once, there is more happiness. So, 6 secrets in relationships are only possible between close people. So I will disclose them at once. Strength of relationships is increased many times if people have 6 qualities in their relationships. The first quality is ability to accept gifts, to accept something given to you. People often try to give me something, and not always I am ready to accept it. That means the relationships will not go deeper. The second is ability to give. The third is ability to open your heart, to do it right. Often women try to open their hearts to husbands, but do it wrong. And the husbands often cannot listen to it. Ability to accept revelations. You open your heart and you listen. The fifth is ability to feed. And the sixth, ability to eat with love. In ancient culture, close people fed each other with their hands. It was an exchange, and it magnifies close relationships. But what is close relationships and what is not? That is the point of our conversation. Can we make more light in the hole? Please turn on the light in the hole. I cannot see the people. Now I can. Great. I need to have contact with people. This is not a concert. But this is just an introduction. Our today's conversation is more about classifying relationships in this world, and then we will gradually move on. First, we speak about relevant information, most important, and on. The most important is to treat rightly yourself. If a person has relationships with himself, then he can build all other relationships. The person cannot feel right about himself if he has no relationships with God, because we are souls by nature, and the soul is the soul reflects what it sees. It is very important for the person to receive good raising. We receive knowledge from our parents from this world. We see if people lived in different countries, there is different culture. I recently gave lectures online. Now it is possible to do it from home. I associated with 5 cities of Canada and the US. There were listeners from 5 cities. We had a conversation, and there was a question that for a Russian person it is very hard to build relationships with an American. It is hard to receive mutual understanding. And that means that the soul by nature is like a sparkle that lights with the light that was given to it. It has its way to shine, but the light that is directed at her is very important. And the best light is the spiritual light, and it comes from the higher spirituality. These are holy people, blessed with God and God Himself. Relationships with God and yourself are the most important, and they form all other relationships.
When you have relationships with God, you can understand yourself, because your soul is lighted by that. And we can understand ourselves deeply thanks to relationships with holiness. How do you think? When do we fully know if we understand ourselves? In which moment? Yes, when the soul leaves the body, then it knows if it knew. Because then the person understands nothing. He thinks that I'm Dr. Torsunov, I am a doctor. But when the soul leaves this body, it is no longer a doctor. It is just the soul that goes into the next life, the next body. And if I were disheartened by my titles and what I had in this life so much that I did not know what I was inside. For example, I did not know that I live forever and that I had past lives. If I do not understand these things, then in the moment of death, the person understands nothing. He does not know how to live on. If the person is disheartened by self-understanding, it always causes his sufferings in any time of life. For example, I suffered much because first I grew well from 12 to 15. I was almost the tallest among my peers. And then they all went taller than me. And because I thought I was this body, this male body that is supposed to be beautiful, I was badly stressed. I started to eat carrots to grow, and I went yellow. At that time there was an outbreak of hepatitis and I was taken to the hospital. And I stopped being yellow because there was no carrot there. But it is funny now, but then at the time it was quite tragic. And the reason was that I mistook myself for the body. Young men often, my sister and my daughter were like that. Young people often tend to, young girls want to lose weight, they fight for their beauty as much as they can. Young men work out all days, and the reason is wrong understanding of yourself, because you can be beautiful when you are young and strong, but if the person makes it a tragedy. One of my close people said that she wanted to have a nose job, and that is crazy. That means that some external understanding becomes the essence of life. This topic is very difficult. Similarly, I am a doctor, but if something happens now and I can no longer be the doctor, what then? I have no life, I suffer, or I am Russian, but if I get in the US, no one needs me as Russian, and it causes suffering, and so on. You see what I am saying? There is a certain superficial understanding of self. You need to be Russian, you need to be a doctor, but it is not the essence of a human being. Or I am getting old. Women are often stressed. She used to flirt, and at a certain time she notices that no one responds to that, and that is stress. She sees that her life is broken, but you are not this body. You should not be bothered about that. You should not associate yourself with the one who flirts all her life. But what is there to do then? What should I do then? Relationships with this world are always based on our understanding of things. This understanding allows a person to be stronger in relationships and to receive happiness.
For example, there is blind confidence, like blind bravery, or a warrior is brave because he knows how to act in the fight, or he's brave because he is blind. These are different kinds of bravery. Knowledge allows the person to be happy in his life. Knowledge about relationships is the most important one. Relationships with yourself, with God, with everything in this world. That is major knowledge. There is nothing higher. And it is also the most complicated knowledge. The things I'm telling you now may seem unworthy of your intention. Many people think, why do I need to be told that I should not think that I'm beautiful? I am not telling you that. I am talking about relationships. For example, if I look into the mirror, it does not mean that I'm the reflection. If I think I'm that reflection, that is crazy. Similarly, the soul is reflected in this body, but it is just the reflection, and it changes as the body ages. But if a person is used to the reflection he used to see, then afterwards he gets stressed. Similarly, a person had some bad injury. Does it mean the end of life? Some people think so. Or a person lost his sexual potency. Is his life over? It goes on, but it is a bit worse. Most people think that because they are attached to these functions, to their body. They think that is the basis of their life, and that is illusion. This illusion will give its fruits because there is this law. The more a person is attached to some function of his body, the more suffering he receives from it. And this law works through egoism. We have it in our mind. For example, I want to have sex badly, and egoism goes there, my genitalia become very sensitive, and impotency is developed, male or female. You see what I'm saying? The more attached I am, or I'm attached to my skin, I want to be beautiful. It's a necessary desire for any woman, but if it is too strong, the skin goes sensitive and painful, and no creams can be applied. So if you see your reflection painfully, then you get a disease. If I am badly attached to what I see before me, that means that's an illness, incorrect understanding of self. The reflection body is important, we must take care about it, but if a man thinks that male power is the basis of his life, I am a Schwarzenegger, well, okay, wait another 15 years and you will see that you can no longer be a Schwarzenegger, because your body is young no longer and it cannot be as strong. It ages. And then you have to use steroids to keep up the results, the shape, and there are diseases. You become a sick person. Or these singers that try to be young and 70, that is ridiculous when you see that. It is obvious that the person suffers to seem beautiful when there is nothing to show. All these skin lifts and everything, that is ridiculous. Accept your body as it is. Before the person started to build relationships with God, he cannot see the divinity, depth and purity of his nature. He cannot realize these in himself, because he looks at himself through the eyes of society. For example, I am a sinner for now, but then you will teach sinning,
or you will be an old singer and you will have different songs. You should not sing love songs at 70 and dance to it. Something more thoughtful. It all depends on your attitude of yourself. And it is the force that affects relationships with other people. A person who is unsatisfied in himself cannot give happiness to anyone. Inner satisfaction does not depend on us. It again depends on relationships with God. Listen to me attentively now. This is important. What usually people do not know is important. And usually they do not know that in our body there are two souls. One is called the soul or self, and the second, the super soul. And the super soul is the embassy of God in our body. The Vedas call it Paramatma. Atma means soul and Para, supreme. Paramatma. And this super soul gives the soul ability to contact this world. By nature, the soul is spiritual. It is not connected to this world directly. It is only connected through God. For example, when we eat, we swallow food. Do we control what goes on in our digestive system? Raise your hands. Who do? It is all digested and absorbed. No, no one knows what happens there. We only have a clue when we drop it. At some point we receive a signal that we need to remove this from the body. But we do it unconsciously. We do not know where this signal comes from. I usually give examples. After lunch, I rest for 15 or 20 minutes always, and I ask my wife to tell me when to get up. But once, there was something unusual. I heard, "It's time to get up." I got up, I thanked my wife for waking me, and she said that she forgot to do it. I asked if she was joking, and she said no. Who did then? Physiologists say that this is a reflex, but the Vedas explain it differently. They say that there is the super soul, that is the memory. It wakes us up, it puts us to sleep, and it controls all functions in our body. Feeling of happiness comes from our soul. Is it our feeling, happiness? Does it belong to us? I became happy. If you are happy, always be happy. Why don't you? Sometimes I'm happy, sometimes not. Why is it like that? Because it does not depend on me. Happiness comes from inside, it comes from someone. There is someone that makes us happy. Did anyone feel it? Suddenly, happiness in your heart? Everyone did, didn't you? A moment and you're happy in your heart, suddenly. Which ones of you cannot get married? Did you have this in your life, that you told yourself, I will marry anyway? No? This young woman with a braid.
Did you tell yourself, I will get married, no matter what? And who did? Raise your hand. You did. You proved it. How can you prove something to yourself? No matter what. We think that we speak to ourselves, but just consider it. This is crazy to say something to yourself. When a child is hurt and there is no one, he does not cry, but once his mother comes, he cries. A person cannot do something to himself. We do it to someone. And when you say you're going to get married anyway, you say it to God, in our heart, to the super soul. We have deep relationships, and they are so deep that we do not even notice them. Once I slept, and it was not so nice. My arm was up and my heart stopped or something. I stopped breathing, in short. And I found myself sitting on the bed, breathing quickly. And in that moment I woke up and I found myself seated, and the first thought was, who seated me and who breathes right now? I was asleep. When I sleep, I do not breathe. But someone got me seated. I woke up and I found that my body started to breathe. Do you feel that there is someone inside? We guess about it. And whom do we tell that we're going to be fine? Or we feel like we're going to be fine? Whom does it come from? Who never doubted that you were going to marry? And it happened like that. It was okay, yes? And why didn't you doubt? Who gives doubt? How did you know that you were going to get married for sure? You had this feeling inside. And it came from God, but you did not think about it. And now, who's always thought it would be difficult to get married? How did you know that? Just the same. And there are no secrets in this world. For example, knowledge of future and past is no secret at all. For example, I do not need to read news about war. I can focus in my heart and understand what is going on there. And you can do the same if you practice. As I have been doing it my whole life, I study human psyche. It is easy for me to do it. It is easy because in our heart there is knowledge about everything. This knowledge does not belong to me. The soul reflects the knowledge, and it needs to build relationships with the one who gives knowledge. What is doubt? Why does a person doubt? Doubt is when relationships are disrupted. And what is faith? Faith is when there are relationships with the one in your heart. What is love? Love is sanctions that come from there. Can you force yourself to love? No. This is
permission that comes from inside. Love comes unexpectedly, and every evening is at once so wonderful. And you sing, "Oh heart, you are so restless. Oh heart, it is so wonderful to live." The feelings fill you from the inside, and happiness comes. This morning I prayed, and I felt joy from this meeting. I did not know that balloons were going to fall on me, but I knew something nice was going to happen. I did not know what exactly, because Tatiana Tarasova is famous for surprises. She always makes something new. Today there were 2 events. I wanted to go out to a vegetarian restaurant to eat, right in my sweatpants, just like I was at home. But everyone told me, "Well, you should dress up. You are an important person." And I knew something was wrong. My heart was telling me. Of course, it wasn't me. God knew everything, what was going on. I entered that restaurant, and there were about 100 people and a wedding. At once they gave me a bouquet to congratulate the bride, and it brings happiness in your life when such surprises happen. But knowledge about these things is given by God in our heart. But we do not know that and therefore suffer. There are 2 ways to build relationships with God. Either you develop them yourself or with an elder. Because your elder, your senior, is the representative of God in your heart. Your seniors tell you what you should know, what you need to know. Some people say that I tell them what they need to know, but I am unaware. I just say what my heart tells me. And as my heart tells right, then God in your heart demands it from God in my heart. Well, in fact, there is only one God, so he demands it from himself. Here is a simple, funny example. Which ones of you saw me in your dream, and I told you something? You here, what did I tell you? You had a feeling, and is there someone I spoke to in a dream? What did I tell you? To pray. But I did not do it. Honestly, I did not meditate on you at night. I did not make you do something. One time in my life I tried to do it, and I was badly punished. Here is the story. I read a lot of mystical books. I was 17, and I learned how to dream consciously, to be self-aware in my sleep. First I seated, then I stood up, then I jumped, and then I started to fly in my dream. It all happened in my subtle body, as I realized later. First it was real, but then I realized that it was my subtle body. Later I could go through doors, then I flew outside, and it was 9 floors high. Then I flew into neighbors' apartments. I watched my neighbors, my friends. Later I told them about that, and they were really surprised. Then I flew into an apartment, and there was an old lady. It was evening, she was asleep, my neighbor. I scared her. She crossed me, and I lost my abilities. I could no longer do it. So, as you dreamed about me quite recently, I couldn't do it at that moment. That is your super soul, God in your heart.
showed before you in a familiar appearance to give you knowledge. You saw your God in the form that you believe in. It always happens like this. When a person meets his senior, if in his heart there is some desire, then the senior gives him knowledge. We have already blessed you. I thought that you were in this hall. Let us bless you again. Wedding, wedding, was singing and dancing. And there was not enough place for this wedding. The sky and the earth were not enough. Горько не надо, как бы. Спасибо, спасибо, садитесь. Your attitude about yourself is very important, and you must know that you are a part of the one who is in your heart, who leads you in your life. If the person does not understand that, he lives in fear. Fear, anxiety indicate lack of relationships with your heart. Often people speak to themselves, but actually they do it to God. It is said often, establish relationships with yourself, but these are relationships with God. If you try to love yourself, it is just self-suggestion. For example, I am a very good person, and Oleg Gennadievich is a very good person. Do I feel better about myself? Yes, I do, but it is external. Because you can only really feel well if you perform your duty. For example, my duty is to give this lecture, to give you knowledge. I give you knowledge that belongs to God. If I do it right, I feel happiness in my heart afterwards. And if I do it wrong, I am worried. And that is what is called opinion about yourself. It is produced by conscious or super soul. You can call it God in your heart also. For example, God in my heart tells me now that I won't be able to give lecture if I am taking pictures of. I do not mind, it's okay, but this is what I felt. In other words, it is useless to make something of yourself, because God's attitude to me has already formed, and it will change if I change my view of life. Sometimes it happens through pain. Sometimes it hurts badly to know that you do something wrong. Your attitude to yourself, your relationships with God are the most important. They affect everything else. And an unsatisfied person, the one who does not feel he has mission in his heart for other people, who has no faith in God, feels no protection from God, he does not feel that he is important to God and that God is important to him. He cannot fully give happiness to another person, even though he may try. It is very important to establish relationships with God in your heart daily. And this process is called prayer. Praying means that you want relationships with God. The next type of relationships
также очень важным, that что is на втором also месте это important, отношения с it comes святым людям, second, к старшим, that is relationships просто with духовные saints, взаимоотношения. Между seniors, нами сейчас and духовные отношения spiritual строятся, relationships in потому что general. я говорю на We очень now возвышенных have духовных темах. spiritual relationships because we discuss Эти отношения exalted дают развитие topics. человеку, меняют его These судьбу relationships give и development to a person. миропонимание They change his формируется fate благодаря and этим view of отношениям. the world. По факту, In эти fact, отношения со these старшими, relationships с with наставниками seniors, with или mentors, с духовные вообще and взаимоотношения, они настолько spiritual важны, relationships без in них general невозможно are вообще so развитие important человека. that without В нашей them no культуре development is практически у нас нет possible. таких отношений. In our culture, Но there are у no кого из вас есть relationships like наставник? that. Поднимите руку. Raise your hands who Не так много have людей. mentors here. There are Большинство quite few людей не people, могут, не имеют but возможности most people внутренней получить have no знания. inner possibility Чаще to всего они receive пытаются knowledge. только изнутри его получать, но знание изнутри Mostly может идти they от двух try вещей. to get Или it от from the судьбы, outside, или от but Бога. the knowledge from inside either Судьба comes обычно from заблуждает fate человека, or а Бог from дает God. истину. Our fate usually leads Они us отличаются astray, друг от друга. and Опытный God человек tells us the способен truth. почувствовать An разницу experienced между person знанием от feels судьбы the и знанием от difference Бога. between Знание от судьбы knowledge имеет that comes двух from природу. fate and from Допустим, knowledge. надо The купить first дом. one is Как a понять, это от Бога или burning от судьбы? knowledge. Когда знание от You Бога feel приходит, like you оно need имеет to get a house. спокойную, ненавязчивую If it comes природу. from God, this knowledge is Пришло время calm купить and дом. unobtrusive. Хорошо, будем покупать It's дом. time to Будем buy a спокойно house. выбирать. От Okay, судьбы. there Надо is купить time дом, to надо choose. купить дом. When it comes Имеет from your жгучую природу, fate, it's навязчивую, burning. невыносимую, I need to buy a house, I need to buy a непоследовательную. house. It is Если у человека жгучая природа, unbearable. такое жгучее чувство возникло If внутри, значит, the это person has this неблагоприятно. burning Это приведет feeling, чаще desire всего его inside, к трудностям. that is unfavorable, that usually Знание от leads Бога to имеет trouble. спокойную, Knowledge from сильную, God is мягкую strong, природу. calm, and soft by nature. Пришло время купить дом. It's Хорошо, time to будем buy выбирать. the house. Вот этот понравился, Okay, да, let's choose. спокойно Do you идти. like this one? Быстрее I покупаем, don't. нет такого. We need to buy a house quickly. There is nothing like that. Занимаем денег, Let's там, take a кредит, loan. кредит на 10, на 15, на 20 5, лет. 10, 20 Нет years такого, long. No, nothing like that. От Бога приходит полномочия. God also gives you authority. Вместе с тем, что надо купить дом, You также need a есть house возможность. and you have Но если opportunity. человек сам хочет buy это it. сделать, у него жгучее But чувство if the в сердце, person wants to чаще do всего it это himself потом and приносит he has a страдания. burning desire in his Знание heart, — это чувство, it имеет usually опасную gives природу. suffering later. Чувства, идущие от судьбы. Feelings from your Мама, хочу выйти fate замуж are за этого человека. dangerous. Мама, хочу выйти замуж за Mother, этого I want to человека. marry this man. Успокойся, Calm down. подумай. Think it Я уже все over. решила. I've already decided. Говорила мама мне про любовь. My mother used to tell me Просто about красивые слова. deceptive love, Затыкала уши, and she only wasted words. Ах, I мама, мама, как did же not ты была listen to права. her. Oh, mother, you were so right. Мамочка, на саночках My dear mother, каталась я весь день. I had so much Повстречалась fun, с Колюшкой на своей я but I met голубушке. him to my Мамочка, misfortune. зачем? Oh, what did I? Итак, отношение к старшим имеет значение. Relationships Мама же имеет with похожую seniors судьбу are на important. дочь. У них похожие судьбы. И мамочка Mother уже and знает, daughter где, have similar fates, and шипы. the mother Всегда knows where чувствует there are шипы. troubles. She can Если feel дочка it. не слушает, And значит, if the она daughter будет does not попадаться в listen, эти then she will отношения со get in старшими trouble. важны. И через старших Conscious совесть с нами. speaks to us through our seniors. Старший — это тот, кто имеет отношения A с Богом. senior is the one Человек, who который не has имеет, мама, relationships with которая, God. не имеет A отношений mother с that Богом, has no relationships with духовно God, неразвитый человек, a она не spiritually может дать совет undeveloped хороший. person cannot give good advice. Поэтому Therefore, отношения со старшими relationships дают with защиту. the seniors give Они protection, меняют его жизнь. change your life. Нужен старший в жизни. You need someone senior in your life. That Отношения is со a старшими есть два necessity. типа. There are Первый two тип types это of such сердечные relationships. отношения, The когда first is я heartly верю в старшего. relationships, Второй тип это when I слушать. believe in my senior, Слушание and the старших. second type is Меняет жизнь, listening. знания о мире, Listening changes развивается your через life, слушание. and your view of the 25 world лет is назад, developed. когда я познакомился с 25 years духовной ago, культурой, я when начал I слушать met лекции spiritual старших. culture, I started to listen to До сих пор я lectures, этим занимаюсь. and I still do daily. Дальше следующий вид отношений The это next type взаимоотношения в is социуме. social Отношения relationships. к этому миру. You must Нужно have a четко clear понимать, understanding каким, of how какому слою to общества
relate to different people in society. There are people in the mode of goodness who strive for self-improvement. People in the mode of passion want material development, they want to be wealthy. And there are people in the mode of ignorance who want independence and personal success. You must treat differently these three kinds of people. If you don't, you will suffer, and your life will be unlucky. It just won't work in your life. There are going to be difficulties. For example, if a person builds close relationships with ignorant people, he loses himself and destroys his life. Close relationships with passionate people make you dependent, and close relationships with goodness people give you happiness and perfection. The next type of relationships is very important. These are close relationships or relatives. Our fate, karma, comes to us through these people. The life of these newlyweds entered a new phase, a deep phase, when their fate becomes tight. It becomes very deep and strong. If you do not pay attention to your relationships, and by that I mean to accept and to forgive many things from your spouse. If you do not do it, there will be suffering. Often people want to use each other, they do not want to accept and forgive, they do not want to give. Giving, in fact, means accepting flaws of your close person, allowing him to be as he is, understanding that his flaws are his sufferings and not his desire to torment you. People have flaws because they suffer. If a person has no flaws and he does not suffer, then he brings happiness. But if I realize that my spouse causes me problems unconsciously and he suffers because of it himself, then I forgive him. It is easier for me to live with him. It is very important in family relationships. If you have no knowledge about it, life becomes unbearable. Which ones of you have unbearable family life right now? That means that you do not know how to build relationships. And that is the whole problem. Nothing else. There are certain rules, we are going to discuss them today, some basics, and that will relieve your sufferings at once. The next are business relationships, or the ones at work. They give material development. The person is stable and he has good position in society. And also there are relationships with nature in this world. They give harmony and peace. If a person has good relationships with this world, he has harmony and peace in his heart, and also health. There are three levels of relationships depth. The deepest and most traumatic relationships are in the family, with relatives. Second come less traumatic relationships are business relationships, but also they are quite deep and hurting. And the third type is light relationships, like with your friends. These relationships are not quite light, they can be deep, but karma is light. Friends can easily forgive you and accept, listen to you. It is easy with them. It is much harder for spouses, with children. Relationships with friends are easier to make. Usually people gather together, friends, and they talk about exalted life, about elevated relationships.
But then they come back home and argue. Говорят, вы меня не понимаете, вот And they там say, меня you do понимают, not а здесь understand меня не me. понимают. My friends understand Почему me, так but происходит? not you. Потому что It дружеские happens so отношения имеют because легкую природу, там легче friendly быть возвышенным. relationships are light and А it is семейные easier to отношения be имеют elevated тяжелую, there. глубокую природу, там And тяжелее family быть relationships возвышенным. have Настоящая heavy karma возвышенность человека and it is hard проявляется to именно be в good семейной there. жизни. Если в True семейных identity личных reveals отношениях in человек family возвышен, он может быть relationships. наставником, If the по-настоящему person для других is людей. elevated in his family, then he can be a mentor to other people. Также существуют внешние и Also, внутренние there are отношения между external людьми. and internal Внешние relationships between означает people. обычные отношения. External Вот mean обычно мы normal строим отношения, это relationships. все внешние отношения. When we build Внутренние relationships отношения строятся во normally, время they are молитвы. Когда человек external. прощает, просит But when you прощения, pray, when you forgive and сердце ask for устанавливает связь forgiveness, с другим человеком. this is inner relationships. You build connection Веды in your объясняют, heart. что сердце человека The — это Vedas say как корень that отношений. human heart is the root of relationships. Зуб — это Roots родственники. coming into your Все heart корешки — are это родственники relatives. наши. All these Если какой-то pieces корешок are your всасывает relatives. воду или If счастье, one of the roots то absorbs это water всё or приходит ко мне. happiness, it all comes to you, into Да? your heart. и наоборот, And допустим, the other way around. For ребенку- example, a ребенка child has тяжелая bad судьба, karma что-то and плохое something bad is должно supposed to произойти, у мамы happen. в сердце And возникает his mother трудность. is troubled Что in это her значит? heart. Что её That счастье, means энергия that счастья her дается ребенку. happiness is passed on Иногда to эта the трудность, child. она Sometimes преодолимая, this а trouble иногда can сердце be overcome, ноет, и она but чувствует, что не sometimes может ничего heart сделать aches с этой and ситуацией. the mother Тогда feels она she начинает can do волноваться. nothing. Then she Волноваться gets означает, worried. антенка дергается, That means хочет, that she требует is счастья anxious and от she wants родственников. happiness from the relatives. Но у родственников у всех But общая the энергия relatives кармы. have У них common нет karma. лишнего счастья. Они There is no лишь незначительно extra могут happiness. помочь друг They другу, за can only исключением той help a ситуации, little to когда you, кто-то из родственников excepting имеет a отношения case с Богом. when one of the молится, relatives занимается has духовной relationships практикой. with God, Вот когда meaning человек he молится, prays and занимается has духовной spiritual практикой, то practice. через него In this удача case, through приходит в that жизнь person, всех родственников. fortune comes into lives of all Причем, relatives. даже если какой-то родственник Furthermore, жил if давно, some relative lived a long time ago, но вы являетесь его but родственником, он до сих пор духовной практикой you are занимается his уже в relative следующей and жизни. he still является does вашей spiritual удачей. practice in his next life, he Вот is у your вас good такая есть fortune. ситуация, девушка на первом ряду. You have it, Да, у вас есть this такой girl родственник, on the который вам front несет row. удачу. Я это You have a relative who gives you luck, Да, fortune. дети так раз When babies react like that is confirmation. через детей, God через acts предметы, through через babies, старых old людей. people, and some subjects. Сразу всем захотелось, а мне скажите, да? Everyone wants to know now if they have it. Таким образом, сердце является Heart как is резервуаром the счастья, reservoir а of отношения happiness, со всеми and relationships родственниками, with они all забирают это relatives счастье из нашей take жизни, this happiness особенно from когда у our life, родственников трудности в especially жизни. when У the какого-то relatives have родственника some трудности, difficulties. все родственники от этого If one is страдают. in trouble, all Все the отдают ему relatives счастье suffer свое. and Если каждый share из них their начинает happiness with him. строить отношения с источником But счастья, с if Богом, each one of them то тогда starts to страдания have relationships заканчиваются. with Потому God, что страдания then означает всего лишь sufferings одну are вещь. over, Не because хватает счастья. suffering only means lack of Часто люди happiness. скупо просто People страдают, мучаются, often не are понимая, misers. что надо просто в это время They молиться. do not know Страдания that имеют they смысл, и must смысл just только pray молитвы. instead of suffering. Когда человек молится, он When the устанавливает person отношения prays, с he источником establishes счастья, наполняет relationships with the счастьем source of всю среду, happiness. в которой он He находится. fills with happiness all his И environment. происходит три фазы. And there are Вот, three допустим, phases. Ну, какое страдание For вы example, выбираете? what suffering do you choose? Ну, поднимите руку, у кого сейчас страдания. Raise your Какое hand, страдание those who родственников suffer. вы выбираете? У кого-то Relatives родственники of страдают. yours suffer Алкоголизм. Вот вы alcoholism. выбираете такое, You да? pick this. Вы молитесь. You pray. Первая стадия развития. The Вы first stage успокаиваетесь по is отношению you к родственникам, которые become calm страдают алкоголизмом. about Это your значит, что у alcoholic вас хватает relative. силы победить его That судьбу. means that you Вы have успокаиваетесь. strength Вы to знаете, overcome всё будет his fate. хорошо с You его are calm, алкоголизмом. you know Не that надо everything is волноваться going на to этот be счет. fine with Всё him. решится. It will all Вторая resolve. стадия. Из The энергии second счастья stage, перетекать начинает между Energy вами of всё happiness больше, flows перетекает between к you. нему. Your Человек relative наполняется энергией receives счастья, человек happiness, пьет, he is потому что не filled with хватает it. счастья.
Drinking means lack of happiness. Не хватает счастья. Вот. Энергия счастья перетекает к нему. Energy of happiness У него flows to your relative, следующая стадия and возникает the next stage, чувство, что ему he стало feels that it is легче. easier Ему to стало live. легче, и в этот момент And у него in that также moment, просыпается чувство also совести, his conscience что is пить, в awakened, общем-то, не очень хорошо. and he realizes that drinking is not so У него great. появляется сначала счастье, потом First he приходит feels знание. happy, and Всегда then есть he две receives knowledge. стадии отношений It с is энергией always счастья, like this энергией with Бога. the energy Первая of стадия God, with happiness. счастье, First there is успокоение, happiness ему and стало calmness. спокойнее. То есть человек Your уже чувствует, что relative это is сначала calm. счастье на фоне It does not feel алкоголизма. like Просто happiness ему стало жить first because of спокойнее, первая alcoholism. стадия. Потом вторая стадия It is приходит just знание easier или for him to отрезвление. live. And Человек then knowledge начинает comes, задумываться о том, and как the он person живет. starts Даже to совесть consider начинает the way he lives. Третья That's стадия conscious. – это страдание с его стороны. And То есть он then хочет there is жить по-другому, но suffering. не He может. wants to live Четвертая differently, стадия but he перемены. cannot. И пятая стадия Then победы. he changes, Все это and может finally осуществляться за victory. счет того, что вы молитесь And или it all получаете can be энергию done счастья because и you передаете. pray and you Молитва означает transmit связь, the да, energy of отношения. happiness. Prayer Приведу is такой always пример. connection. Here is an Ну, example. допустим, вот молодые люди. Well, let's say the newly wedded. Повернитесь к своей супруге Please turn to your wife and и говорите ей вот так tell быстро her quickly, повторяйте. fast. Быстро концентрируясь просто на звуке. Concentrate on the Больше ни о sound чем and другом. just Я тебя say, люблю, я тебя люблю, я I тебя love you, I люблю, love you, я I тебя люблю. love you, I Слушайте love you, I свой love звук, you. и всё. Listen Я to тебя your люблю, я тебя voice. люблю. I love you, I love you. Do it. Концентрируйтесь на звук, слушайте свои Concentrate слова on the sound, внимательно. listen to your words attentively. До вас дошло? Нет? Что-то получили вы? Нет? Did you get it? Не The очень, wife. да? Not so Теперь much. возьмите просто, вспомните Now, ее в своем сердце. Не remember смотрите на her неё, просто в in сердце your вспомните heart. в Do своем. not look at И her вспомните первую встречу. and Первый remember раз, когда the встретились. first time you met. И повернитесь и скажите, Now вот turn помни to об her этой первой встрече and один раз просто. Я тебя say люблю. one time, I love Нет, you. сначала вспомните первую встречу. First you remember the торопитесь. first time you met. Do not rush. Теперь поворачивайтесь. Now look at her and say, Вы почувствовали, нет? Да, Did видите, you она feel it? покраснела даже. yes, Ей you передалась see, любовь. she turned Почувствовала. red. I feel that she got this loving Я feeling. тебя люблю! Я I люблю love you. тебя! Да? Это с чувством называется, то есть That is с чувством, feeling. когда You say человек говорит, with что это feeling. значит? Это значит от That сердца. means that Чувство it comes откуда from идет? the Из heart. памяти, которое дает A Бог. feeling comes from От памяти memory, это означает and it comes санкции. from God. Вот почему при первой встрече им так хорошо Why вместе did было? they Потому feel что so Бог well их when they соединил. first Он met? дал санкции на Because эти God отношения. Когда joined человек them. это вспоминает, And when что the person происходит? remembers it, Можно передать then словами. he Сначала can мы put into вспоминаем words. отношения, потом мы First we говорим. remember relationships, Это and when we называется say, молитва. that is Не prayer. просто повторяй, я тебя люблю, я тебя You do люблю, я not just тебя люблю, babble, я I тебя love you, I люблю, love you, I love you, I love you. Никакого толку нет. That's Надо что-то useless. вспоминать. You Надо must вспоминать, remember. как ты на святом месте был, You must почувствовал remember это how счастье. you Надо visited a вспоминать holy наставника, place. You первые must отношения remember с ним. your Надо mentor. вспоминать икону, You которая must тебе remember дала an счастье. Надо icon that вспоминать made you happy. музыку духовную, которая You тебя must remember вдохновила. spiritual, Надо вспоминать inspiring праздник music. духовный, который тебя You must вдохновил. remember Надо spiritual вспоминать что-то, что связано с festivals, твоими отношениями holidays, с Богом. Это время повторять молитву. anything that's И connected to это your означает relationships with God. связь, тогда And наступит связь с Богом. then you pray, Не просто and it gives connection to God. Ничего не Not работает. simple babbling. С тем не работает. С тем работает, It когда only ты works when you вспомнил и remember, сказал потом. and then Вспомнил, you say, сказал, you вспомнил, remember and сказал. you say, Так, like that. торопиться не надо. Do not rush. И когда эта связь наступает, корень And дерева when there is поливается, все connection, корешки the получают root счастье receives свое, water, получают. Ты and the становишься whole ангелом-хранителем tree для is всех fed, людей, and you которые вас become окружают. a guardian angel Лекция по for all взаимоотношениям people закончилась, around you. расходимся. This is Я it. все сказал. Lecture on Самое главное, relationships всё is сказал. over. We can Вам go home. недостаточно, да? Хорошо, I продолжаем. told you the most important thing. Well, okay, Продолжаем, let's нужны go on. разъяснения. You need some explanations. Итак, есть внутренние отношения с этим There миром, are идут inner через relationships молитву и with this сердце. world. Когда They come человек не from молится, heart and нет God. отношений.
if a person does not pray, there are Закройте no свои глаза. relationships. Close your eyes now. Вспомните близкого человека. Remember your close person. Быстро должно произойти. It must happen Первый fast. вариант. Открывать 3 варианта. Open Первый your вариант. eyes. There are 3 options. Негативное The first, воспоминание. Означает, есть отношения, you плохие have отношения. negative Между memories. сердцами That means bad relationships. непереработанные чувства. There are some Непереработанная bad судьба. feelings in Объем your работы hearts. между сердцами There is much приносит work to be страдания. done and Второй you вариант. suffer. Чистая, The second светлая option память, is чистое чувство bright, означает, clear есть memory, отношения, and that есть means you любовь. have relationships and love. Третий вариант, не The вспомнилось third ничего. option, Вспоминая you близкий remember человек, не nothing. вспомнилось, нет You отношений. try to, Нет so между there are no сердцами отношений, relationships просто in внешние your отношения. hearts. Есть It удовольствие is all от just человека, external, есть some наслаждение enjoyment, человеком, some есть pleasure, много чего, но в сердцах many нет things, никаких but отношений. your Значит, hearts are отношений нет empty. просто. And that Пустая means жизнь, there are no бессмысленная с этим relationships. человеком. Потом крокодильи Empty, слезы, useless когда life, он and уйдет из then жизни. bitter tears when he is А может gone. быть и пустота просто, и все. Or, as an option, just emptiness. Итак, внешние So отношения external зависят от внутренних. relationships depend Если on the внутренних inner. отношений нет, If there внешние are no бессмысленны. inner, external Допустим, relationships make no Вы sense. устраиваетесь на работу, For example, you are trying to get a job. увидели людей, You saw people there, придите домой, you come помолитесь, back home, пожелайте им всем счастья. pray for Придите them на and работу, wish them улыбнитесь happiness. им Go с back мыслями, there, теми smile воспоминаниями, которые with произошли во время memories вашего of проживания. И вы станете сразу wishing happiness, родным человеком and в you этом will коллективе. С at первого once be дня welcomed вашей there работы. Всё. from the first day of work. Поделись улыбкою своей, Share your и smile, она к тебе не and раз еще it will come вернется. back to you many, many Тогда times. наверняка And then, вдруг for запляшут sure, облака. the clouds will Да? start to dance. Ну, то есть Is it улыбка so? означает то, что Smile идет из means сердца. А для того, чтобы what она шла comes из from сердца, the в сердце heart. должно что-то быть. And there must be something in your heart to give it. In general, there are 3 types of relationships. We discuss different classifications of relationships now. There are relationships with dislike, which also are superiority relationships or humiliation. A person has strength. It comes from past actions. If the person did many good in his past, then he becomes strong in this life. He has certain strength from birth. It can be different. It can be force of beauty or physical force, force of memory, ability to convince people. Nice speech is also a power. Also, high position in life. The person can be high in society. He has this power. Also, there is a force of education. There is ability to discover. There are different ingenious manifestations in different arts. It all comes from birth, from his past actions. A person can develop these things, but it is not as well as in people who had it from birth. You can make your memory better, but it is not as good as in people who were born like that. When I was a student, I had to read something 5 times to memorize something. And I had a friend who read it once and knew it all by heart at once. He could recite it. And he remembered everything he read. He was a walking encyclopedia. He was a straight A student. And he never really studied. He just enjoyed his life. He associated with his friends. He was a happy student. And I studied hard like a fool, and I only had C's. And he had this strength from his past life. That is piety. When the person builds relationships with other people relying on his force, like you are a failure and I am a straight A student,
These are relationships of dislike, superiority, or humiliation. You have less piety, you are humiliated. You have more piety, you are superior. There are no relationships in this case. That is ignorance. And you should stay away from relationships like that. If someone thinks he is better than you must stay away from him and wish him happiness in your heart. Not like you tell him, I wish you happiness and go away from here. You must really wish him happiness, but you keep distance. Such person may be your boss or your senior. Then you must perform your duties before him, but still keep distance. Where does a feeling of superiority come from in relationships, or a feeling of dislike? It's the same, but it manifests differently. Yes, it comes from inner undevelopment. There are 4 categories of people. The first is when one does not see personality at all. He only sees labels. A beautiful girl, an unpretty girl, a serious man or unserious, young, old, a child, a grown up. These are just labels. Employee and boss. These are labels, and this is all there is seen. If I'm your boss, I am above you, and you are not my peer. What is deeper understanding of personality? There are business relationships. I am senior in these relationships and I advise you, I can be strict and I can punish you, but there also are different relationships. I respect you deeply because I see your brilliant qualities. I see you as a person. Do you understand what I'm talking about? But if you have no respect for other person's qualities, pray to God to open these qualities to you. That means you are undeveloped and you cannot see. Every single person has deep qualities. Sometimes a person does not accept deep qualities in himself. That means ignorance. For example, a person is kind, but he won't behave kindly. That means he is ignorant. You must feel he is kind, but you do not discuss it. You just stay away from him a little and he will think well about you. But you must not establish relationships with him. He has different ideas in life. He wants to prove his point. Dislike relationships or relationships with superiority and humiliation are ignorant. There is no happiness there, and you should never have close relationships like that. Are there any questions? For example, ignorant relationships with your boss and relatives. I'm your boss, I am prettier, I make more money, you are undeserving of me. This aplomb, did you feel it? That means our relationships can be in the future, we strive for them. Once there is ignorance between us, and, for example, we are spouses, that means that in our home there is lack of what lacks? There is no God in our home. I do not argue with you. So, there is a lack of God in your relationships. God is love. Like the sun. It's a disk and it has rays.
Rays is the energy of sun. It is its love. And similarly, God is a personality and He shines with love. Love belongs to Him. That's His integral part. We also have love, but it is reflected, just like in a mirror, light is reflected. The mirror can reflect bright and dirty light, and similarly, if a person associates with criminals, he becomes a criminal. If he associates with God, he becomes a saint. We can also have love in our heart, or not. It depends on what we reflect and whom we associate with. Is it clear? We are just like God, but we are small. We have no strength of our own, and relationships with God make us strong. Our tiny sparkle, our soul becomes happy and it can implement its plans in life. Which ones of you are bothered now about relationships with dislike, with someone? Tell me. Do we have another microphone? Let us talk, we need practical experience, otherwise this lecture is going to be very boring. The girl in the front row. My boss, she is a woman and she dislikes me badly, although I have no bad feelings for her. And she constantly pecks me on one point. What do I do? How can I fight it off? I am constantly pressed at work. Yes, it is so. You must divide this situation into two parts. First, understanding of how to think about your boss, and the second part is your fate. Who torments you now? I am not tormented. Yes, you are. Who does it? I do not know. Your fate torments you. You have such a period in your life, and your fate found a leverage to torment you. It is always like that. Your fate comes through some person. How can you suffer less? You must build correct relationships. Is it good to make you work? You do not know. I tell you that it is. A senior can make his inferior work. The point is that my work is fine. She constantly gets at me as a woman to another woman. I'm also a manager and I'm embarrassed when in front of my employees I hear something about my skirt or my shoes or my behavior. Thank you, that's great. I like how it goes. You revealed the topic. What do you do? There is no way out. Who thinks there is a way out? What is there to do? Please pass the microphone. There is a reason for each person in our life, and we must be grateful for making us better. You must find good in bad.
Да, пожалуйста, вот женщина Yes, знает, please. она уже была на лекции. The woman here knows. She's already been to lectures. Так, вот мне больше интересно услышать ваше мнение. Да? I would like to hear you. I think that when you are humiliated, once I used your advice, I said, I have nothing personal to you, I respect you, and I only disagree with you in work matters. And then my boss stood up and said that he respected me. That's difficult. Это понятно, что это трудно. Obviously, that is. I do not know why these things happen. I perform my duties well, but then these things still happen. From my experience, I pray for that person. Первое, что нужно понять, это The то, что first thing you must understand is that невежественные отношения. these are ignorant Это relationships. означает, That что means вы должны you must учиться learn смирению по отношению к невежественным людям. to be humble to ignorant people. Понимаете, часто мы людей оцениваем Often неправильно. we assess people in a wrong Допустим, way. если человек For ведет example, себя невежественно, If a person is а я его воспринимаю behaving как ignorantly, and I think that he is in the mode of goodness, благостного поведения. the result is that I expect goodness behavior, and he behaves ignorantly. What's the result? Боль, боль, боль. There is pain as a result. Вы, видно, что-то ждете от нее. Вы так вот You посмотрите в свое expect сердце. something. Look in your heart. Да. Yes, А you вы не do. ждите. And you just Она don't. старше, выполняйте перед ней свои She is your обязанности. Когда она senior, вас perform унижает, your duties. When she humiliates you, то, что сказано, это сказано было what правильно. you said was right. Когда кто-то When унижает, это someone означает, humiliates что я you, должен that отработать means карму, that you must что это work моя your судьба. karma off. Если меня That is кто-то your унижает, fate. то надо что дальше делать? Сразу What do you будет do? больно однозначно. You По-любому. will be hurt at Когда once. меня унижают, что я But должен when I am humiliated, what do I do? среагировать как могу, I must respond а the потом way I прийти can, домой, but начать then желать счастья этому человеку, I прощать, go просить home, I wish прощения, happiness to работать that с этими person, отношениями. I Это мой forgive объем and работы. ask for forgiveness. That is my amount of work. Потому что если бы он не был моим, If this и was меня, not допустим, my work, ну, если это не мой объем for работы, сейчас, example, допустим, someone кто-то tells скажет, me now, ну что ты тут очкарик, why do you show off here, you speaky guy? Ну, тут сейчас станет, так скажет. Someone may just say that to me Так, два right now. варианта есть. There are Один two вариант. options. Я First, соглашусь с ним. I agree with him and I say, yes, thank you for your advice, I will Это означает, continue что my мне не lecture. больно, и я не That means I am среагировал, not и это меня hurt, не касается. I do not respond, Понимаете, о чем я that does говорю? not bother Второй me. вариант, мне You see станет that? больно, и я And начну the с ним second спорить, option, доказывать, что я I get хороший, hurt, I argue, I или prove that I'm ругать good, его, или вообще or выгоню I его из лекции с помощью scold своих him, полномочий. or I Здесь есть люди, которые or I танцевали, ask что someone выгнать его to из лекции. throw him out of this Они его hole. выгонят из лекции. Вот этот второй вариант означает, The что second option в means этом that что-то есть. there is something in it. Если меня задело, If I am значит, в этом hurt, что-то есть. then there Значит, is я some примерно такой же truthfulness in человек, it. как он говорит. That means I am the way У he меня есть says. то, что он говорит. I have qualities that he named deep in my heart. Нет, не так, да? You think как? it's wrong? I disagree with her remarks on my account. She makes personal remarks. She is fine with
me professionally. Ну да, значит, вас не должно задевать, если у вас... That means you must not be bothered. I do not know what I can do not to pay attention to these things. These words hurt. But being a woman or because of my character, I am bothered. I do not know how to accept it. Вы поймите такую вещь, Please что, understand that есть три типа отношений в семье. there are three types of relationships. Старшего с There are младшим. relationships of Старший имеет seniors право не обращать and на minors, младшего. and Возвращается the во senior флаг, караван идет. can disregard равных, opinion of когда his ты minors. Просто нейтральную позицию There are занимаешь, relationships of уже peers не when собака you лает, are а just просто человек neutral. ошибается, и я даю ему возможность ошибиться. A person makes a mistake and he is Есть allowed отношения to. младшего к старшему, And there are когда ты relationships просто как бы не of a обращаешь minor внимания, to ты думаешь, his ну, это senior. вообще меня не касается, то, что он делает. And Я его всё you равно уважаю как disregard what старшего. he does, you just respect him as your senior. Мы сейчас не об этом говорим. Мы сейчас говорим о вашей боли. We are discussing your Веды pain говорят, now. что если The у Vedas человека say возникает в сердце that боль, if there is то pain она in your всегда heart, then возникает it правильно. always comes Это значит, что for a внутри есть reason. над чем That поработать. means there is something Потому что to боль work это on inside просто you. указывает на объем Pain работы. indicates Что your такое боль? amount Нехватка of work. счастья, объем работы. Pain is lack of happiness. И That когда means you объем must работы work. в сердце означает работа с сердцем. То есть надо It прийти is домой, work начать with your молиться, heart. желать You must go счастья, home and прощать, pray, просить wish прощения. happiness, И в сердце forgive, возникает and ask такое for спокойствие. forgiveness, and then you Второй раз, become когда calm in такое your heart. происходит, уже легче. When it repeats, Третий it раз is еще easier легче, for you, четвертый раз легче, а на and пятый раз easier and она говорит, у easier. тебя юбка And неправильная. then comes the time when she Вы tells you улыбаетесь, that your skirt говорите, is wrong. да, You вот я smile вся back такая at her неправильная. and you say, yes, I am all like this. И уже ей приходится задуматься. And now she has to start thinking. Получается, что ее It appears that колкость her ей remark обернулась came back назад, to her. как от зеркала, It от was вас reflected from you like from a mirror. Но всегда, когда в But сердце always, возникает when боль, there is pain in это your означает, heart, что мне есть that над чем поработать. indicates there is something to work on. Но не всегда мы But способны we are отреагировать not правильно. always to respond Иногда мы well. неправильно реагируем в Sometimes уме, we have bad обидевшись. reaction in our Иногда mind when мы we get неправильно реагируем resentful. в словах, Sometimes we отразив боль respond словами, in bad а words иногда that мы show our неправильно реагируем pain, действием. and sometimes То есть we взяла, respond треснула ей по badly башке чем-то. in action. То есть For три example, варианта неправильной you реакции. hit her with something. Самое лучшее просто The обидеться. best is just to get Неправильно среагировать resentful. в мыслях. You Потому что если do вы wrong ответите in your словами, thoughts, то because дальше if you между вами answer начнется цепная реакция. and there are которая words, приведет there к will тому, be a что вы chain reaction потеряете that работу, то will есть lead to побеждает you сильнейший losing здесь. job. Понимаете? The А еще fetus хуже wins, треснуть ей по башке and it is even worse to hurt her, допустим, чем-то там to папкой документов hit с her with a документами folder там, or something. близлежащим. То есть, ну, Then как you бы, can even тогда be sued. административная ответственность уже. А если она умрет от нечаянно, And то if тогда she уголовная. accidentally dies, it's a Видите, то есть степень felony. наказания зависит Your от реакции. punishment depends on the way Лучше you всего react. реагировать It is best менее to болезненно на react окружающих in людей. a Лучше less стараться painful это way. сделать, как You можно. must try, you must А endeavor потом, to когда do приходишь it. домой, нужно прощать, просить Then you прощения в go любом home, случае. you Если pray, боль you есть, forgive, значит, you надо ask for устанавливать forgiveness. добрые отношения If с there этой is pain, you личностью. must establish Но good есть еще relationships одна in your проблема, heart. которую вы But не there is знаете. another problem that you do not know. Эта проблема называется And it is дистанция. called distance. Есть три типа отношений. There are three types Есть of отношения relationships: близкие, close relationships, деловые, business нейтральные, relationships, and neutral. С With невежественным an человеком даже ignorant деловых person, you отношений should не not надо even строить. have business Нужно relationships. строить отношения с его должностью. You must Есть only relate должность, to она his вам приказывает position. ее должности, вы с ней She is your boss, общаетесь, and you выполняете ее associate with приказы. her. You follow Но как her человек, orders, она должна but вообще
просто As a отсутствовать person, для she вас must с точки simply be зрения absent for you взаимодействия, но from не the point встреч of с view точки of зрения души. interaction, Вы должны but желать ей not from the счастья point of каждый view день, of the но soul. при You этом must не wish her happiness воспринимать ее daily, не but at как the same time, личность. you should not Она see для вас her as a просто personality. отсутствует. She does not И это exist for и you. заставит ее задуматься. And Когда that человек will принимает get her правильное решение thinking. по взаимоотношениям, When the person тогда makes right decision in человек relationships, задумывается. Вот, например, then она вам говорит, it makes что ты опять в people этой start юбке to пришла? think. Она в это For время какие example, с вами she asks отношения you, строит? why are you Близкие, wearing this skirt again? невежественные. She is building close, ignorant И вы relationships вообще with никак you. вот не ответили, ничего не And you заметили. respond nothing, Просто as if you продолжаете did not разговаривать notice с теми, it. с кем вы разговаривали, You вообще just как go бы, on with ну, your вообще как будто business ее нет. Хотя вы as if she среагировали does not эмоционально, но вы exist. держитесь You had an твердо emotional позиции, ну, reaction, как бы but you are firmly нейтральных отношений. neutral in Не your деловых, а relationships. Not business, Потому but что она neutral, недостойна деловых because отношений. she is not deserving of Начальница business не имеет права так relationships. себя вести с подчиненным. Your boss has no Если вы right так to behave действуете, like то that какой with you, результат? with her employee. Она не получила And as a обратной result, связи с вами. she has no То есть, feedback. если есть превосходство, должно If быть there is унижение. superiority, there must be humiliation. If you are not humiliated, then she receives the same thing that you receive normally. And she will think twice before doing this to you again. But if at the same time you think positively of her in your heart, and you greet her at lunch and you smile to her, then she will start to think even more. Because before she saw a competitor in you, and then she thinks that it is better to leave you alone, because when seeing kindness in your heart, she will see your spiritual superiority and she will be more careful with you. In any case, the problem is just inside you. Before you put your heart into place and you have good feelings for her in your heart, you will not be able to overcome this situation, because this is your exam. Why is it your exam? Вы имеете такую склонность Because you are быть prone достаточно to be жесткой, quite tough with people, непреклонной. uncompromising, arrogant, Именно на это качество and вы реагируете. you respond to these qualities Видите, right я вам now. это сказал с любовью. I told you this with love. Прежде чем сказать, я Before saying дал вам that, достаточно теплоты в сердце, чтобы это I принять. gave you much warmness in your heart so that you Потому could что у меня accept нет к вам it, претензий никаких. because I have no claims to you. Мы разобрали тему или нет? Is this Стало topic понятно, clear to you что now? есть невежественные отношения. There are ignorant К людям relationships. надо относиться нейтрально. You must be Нейтрально neutral to означает ignorant people, and ни хорошо, ни плохо. that ни means холодно, ни neither жарко. good nor bad, Нейтрально. neither warm nor cold. You are neutral. Многие люди думают, что у них нет Some права на people think нейтральные that they отношения. have no right to be Знаете, кто neutral. такой воспитанный человек? Do you know what a well-bred Воспитанный person человек, is? это человек, который It имеет is право на the все one типы отношений. who has right for Вот, all допустим, types of relationships. For Представьте себе example, воспитанного человека. Ему there is говорят, a well-bred ну person, как там твоя лысина? and someone asks him, "How is your Ну, так, boldness допустим, он doing?" воспитанный человек. But he is well-bred. Посмотрел на этого человека, и в He этот looks момент back, он установил с ним отношения. And in that moment, he Нейтральные establishes отношения. neutral relationships. И просто отвернулся и дальше He разговаривает. just turns away Такая and реакция уважительная или goes нет? on with his business. Это означает Is it воспитанность. В respectful? чем воспитанность заключается? В том, что This is он good breeding. просто установил отношения It с is этим человеком. manifested Он его in оценил establishing и relationships. дал ему He возможность быть assessed глупым. that person and allowed him to be stupid. Потому что если бы он не дал Because ему возможность быть if he глупым, did то бы он not, глупым стал сам. He would have become stupid himself. Поэтому воспитанные люди всегда дают возможность всем быть Well-bred глупым. people allow everyone around Это to be нейтральная stupid. позиция.
This is neutral position. Есть деловая позиция. There also is a business position. That means there are common duties. In business relationships, people can push each other, but there must be no personal humiliation. You must allow your partner push you, or you should push yourself, because some people are idle by nature, but you are his boss, and you tell her, "Why are you late for work? You must be on time." Was this pushing rude? No. It was simply a shake-up. You shake the person up by your words so that he came to work earlier. For example, we tell our child, "Go quicker, quicker," and he runs. Is that strictness? No? That is a mild shake-up. That is business relationships. Even with child, in this case, it's business relationships. Close relationships is when you sit your child next to you and ask how he is doing. Close relationships is love. Only energy of love gives possibility to have close relationships, and not some businesses. Did you go to school? That is business relationships. And the child says, "I did," but in fact he did not. These are relationships of superiority. How should you behave with this child? "Mother, why don't you speak to me?" "My dear son, I do not know what is there to talk to you about, because I thought you were supposed to tell me the truth, and you lied, and I do not know what to expect of you, so I do not speak to you." "Mother, but I was joking." Well, how did I know? How can I tell when you joke? Do you see it? He tries to establish relationships, but there are no, because he broke the rules. And when you have mutual relationships for a sufficient amount of time, the child starts to respect you and he does not lie anymore. Neutral relationships are also love. Often people cannot have neutral relationships, and there is only one reason for that. Who knows? Who would like to say? Raise your hands, please. Why can't we have neutral relationships? In my opinion, we cannot have neutral relationships because we have no knowledge. It is quite difficult, but when we find out why the person acts this or that way, all our negative emotions go away. Thank you. That is very right. Let's go deeper. What you said was right, but to understand this topic deeper, there is another layer. So here is the next question. Why do not we understand other people? Why cannot we build right relationships, neutral in this case? Because we do not understand ourselves. That is too high. Why did I sin? Because I am not a saint. That is too high. There is a simpler understanding. There is an exact reason for the audience. Well, okay. Maybe it is egoism, desire to show your opinion. This is closer. You want something, you feel like something. Let's listen to another opinion. Yes, but that's right, there is desire to say something.
We want to enjoy each other. This is very right. Понимаете, проблема The заключается problem в is том, that что есть такое понятие, есть there are две two энергии прям energies, противоположные в отношениях. Есть энергия opposite любви, а energies. есть There is энергия привязанности. energy of Привязанность love означает, and что я of хочу быть attachment. любимым. Attachment means I want to be loved. Эта энергия всегда вызывает страдания. This energy Когда always человек causes живет просто suffering. любя, он When a никогда не person страдает. lives У него нет and привязанности. loves, he never suffers Любовь и and he has привязанность — no это противоположные attachments. вещи. Сама по себе привязанность не означает Being отвязанность. attached does not Мы mean говорим being о желании detached. наслаждаться. We are speaking of desire to Желание enjoy. живет в нас очень This сильно. desire is very Если я хочу strong in us. наслаждаться отношениями If I want с to enjoy начальницей, relationships то with у my меня boss, есть then привязанность к этой начальнице I'm и attached to ожидание her от and нее I have определенного expectations. поведения. I Но если я expect служу some behavior начальнице, from в her. самом начале мы But if сказали, I что serve есть my 5-6 boss, in the типов very отношений, beginning I решающих named все проблемы. 6 Все types проблемы. of relationships Например, that solve all если у kinds меня of в сердце problems. есть хотя бы For настроение example, одного из этих if 6 чувств, I have я just one хочу type in my что-то heart, подарить начальнице I want to и give не хочу something to что-то my от нее boss, принять. or I want to accept Я something хочу from her. поверить ей свои I want откровенные to мысли, reveal какие-то my возвышенные, sincere или хочу thoughts to просто her, ей or что-то I простить. just want to give her Когда у something меня в сердце tasty. есть такая сила, When I had this force in начальница my не heart, сможет смеяться надо the мной. boss won't be Допустим, я able to пришла laugh at и me. сказала, я For пирожки example, I испекла, came and said, пожалуйста, попробуйте I пирожок. baked У меня some есть два pies. варианта. Would you like to try Или it? не принять She has two пирожок и options. насмехаться над Either вами, she does not accept it но and это she ее laughs уже at you, проблемы, but потому что that вы is ей her предлагали. problem, И because вы you становитесь do what you had защищены. to and you Как are у посла protected. всегда есть, как это Like an называется, ambassador, he is защита, always immune. неприкосновенность. То есть вы неприкосновенный You человек в are плане ее обид. immune То есть вы сегодня, to по her крайней мере, она уже offenses, не сможет at least for вам ничего that плохого day, сказать, потому что вы ей принесли, because предложили пирожок. you offered her some food. 6 видов силы, уничтожающие 6 все types страдания of в forces that отношениях. destroy all suffering in Но если relationships. вы But if you никаких попыток, или вы просто make no сказали attempts «здравствуйте», or это you just называется said «здравствуйте», означает, hello, что? it means Благословение. blessing. Будьте In здоровы. Russian, здравствуйте, it is wishing health. Здравствуйте. Если вы это с чувством сказали, If you здравствуйте. say this with Понимаю, что вы a говорите. feeling, Ну, you здравствуйте, здравствуйте. know what you're saying. Понимаете, что вы говорите. You are aware of what you're saying. Или до свидания. Что это означает? Or Означает, что goodbye. я тебя буду ждать. До скорой встречи. Till later, that means meeting again. Когда люди такие вещи делают в When своем people сердце, do то these things in their hearts, что это значит? Они защищены they are от protected невежества сразу. from Любовь ignorance всегда at once. побеждает любое невежество. Love Любовь. always defeats Просто any принесите ей ignorance. конфетку, подарите. Just give her Вы candies. сможете или нет? Ей Can you конфетку do it? принести. С любовью. Do it with love. Всё. Вы защищены. And that's it, you are protected. Но когда человек не But может when a отдать person что-то cannot или give принять, something or он accept, тогда хочет наслаждаться he wants to отношениями. enjoy Принять это тоже вид relationships. любви. Accepting is Принять не also love. означает воспользоваться человеком. When you accept, you do not означает тоже choose another отдать. person. It is also giving. Вот, например, если мне example, кто-то что-то подарил, if something gives что something должно to от me, меня произойти в этот What момент? happens to me? Олег Геннадьевич, вам шарик, хорошо? Here is Следующий. a balloon for you. Okay, И вот еще шарик, next. следующий шарик. Another И balloon. следующий шарик. Next. Произошло Another что-то, balloon. нет? Did something Нет. happen? Олег No. Геннадьевич, вам шарик. Что это Олег значит? Геннадьевич, here is a balloon Это for значит, you. что What я does it должен mean? посмотреть человеку в глаза, That means I should благословить look его, a person сказать, in я the очень eye, благодарен. bless him, Спасибо вам thank большое. him. Чувствуете? Can Я you отдал feel больше, it? чем принял. I gave more than I accepted. Смотреть в глаза, It is not so easy to look in the eyes, to smile, to thank. ты как бы его не ждал, он раз пришел неожиданно. You did not expect it, but he came suddenly, he gave you ему подарить свою something, любовь сразу. and you must give love back. Таким образом, даже принимать дары, это означает Thus, even отдавать. Это accepting никогда не gifts означает is принимать. giving. It is never actually Это означает вложение receiving. силы.
Понимаете, по You своей природе invest мы your склонны всегда брать force. только. Вот я проснулся, Naturally, надо we мне only служить. want to Все take. должны обо мне заботиться. I woke up and Это everyone так is supposed to устроен serve человек. me. Ему хочется This всегда is how our nature эксплуатировать works. We энергию want to любви. exploit love. Это называется невежество, и мы так That's живем. ignorance, and that's the way we Божественность live. означает, как после Divinity молитвы, контакта с Богом, сердце means that you поворачивается, хочется establish сделать что-то relationships хорошее, with God in подарить prayer, шарик, and in your heart you want to do something. You накормить want to и give так a далее. balloon, you want to feed someone, Или принять от or you человека accept something. благодарность, улыбку и так далее. Gratitude, smile, Это означает сила внутренняя, that сила. means inner force. Страдания возникают от того, что Suffering мы comes when ждем счастья от we других expect людей. happiness from other people. Называется привязанности. That is attachment, Привязанности рождают страдания. and as a result there is suffering. Допустим, муж For сказал example, a плохое husband said some unkind words to me. слово. Но если я была настроена But if служить I was in мужу, the mood of а не service ждала от него хороших and слов, I did not expect то тогда good никаких words, проблем. then there's no problem. Ну что ты ко мне Stop пристала? bothering Садись, me. садись, кушай, не Well, волнуйся, it's садись. okay. Sit down, have Женщина dinner. настроена служить, она не обращает The внимания на его woman оскорбления. is in the А mood of если она service ждала, and she когда он мне ignores скажет his то теплое offenses. слово, и он And говорит, if «Чё ты ко she мне пристала?» expected good words and he Сразу says, «Да всё, не stop буду bothering жить, я me, не буду с тобой жить, ты she мне не is at подходишь, у нас once несовместимости». resentment, I do not want to live with you, we are not compatible. Почему несовместимость? Потому что ждала. Incompatibility because of Ждала expectations. любви, а не отдавала She любви. expected love instead of giving it. Теперь, вы думаете, сейчас после You лекции think now, всё, буду this теперь отдавать lecture всегда любовь, finishes, ждать I не will буду, give будет love, счастье. I will expect Попробуйте. nothing, and I will be happy. Это очень трудно достичь. Try it, it is hard to achieve, Потому что для этого нужны силы. because you Не need хватает force to силы. do Сила it. означает как раз And отношения с Богом. force дают comes силу. from Человек relationships with постоянно God. только духовно развитый, святой And человек может only a всегда в saintly служении находиться. person, Никогда ни от кого ничего не spiritually ждать. developed, can always serve without expecting a thing. Есть разные типы отношений. There are different types of Есть relationships. внешние, внутренние отношения. There are Есть external отношения с and internal, неприязнью, and there are relationships превосходства, of в которых dislike, надо вести of себя неправильно. superiority, Неправильно and означает you should ничего не behave ждать от человека. neutrally. That means У тебя есть expecting запас nothing from служения, that ему ты ему person. подарил конфетку, You пожелал serve, счастья с you утра. gave him a Всё. candy, you У wish тебя him есть happiness in the morning, иммунитет, so you are неприкосновенность по immune. отношению к You его are глупости. untouchable Он to пришел, his сказал, stupidity. юбка не та, She tells а you я your желала ему skirt is счастья для wrong, этого. but И you так wished как я her желала happiness, счастья and этой as you девушке, did, я просто не обращаю you внимания. can just Улыбаюсь ignore или what she просто says. спокойно так, You have smiled at her and you pay no attention. Потому что я ей скажу, если использую Because свою энергию, if you use your неприкосновенности, я energy скажу, of immunity and «У вас, say, Мария Михайловна, всегда тайна». but your skirt Всегда is always right, с любовью. with love. Это будет удар ниже пояса. That Она will очень be сильно a blow расстроится. below the belt. She will be really Не upset. нужно. То есть у вас You есть should not запас, do it. сила против нее, You потому have что вы some желали ей strength счастья. because you Использовать wish надо her правильно. happiness Не and you обратите should внимания, use it нейтральное right. отношение. You should be neutral. Не обратить внимания. Pay no attention to it. Почему караван идет, когда собака лает? Why can we ignore a small dog if it barks Потому at что us? собака это не крокодил. Because that is not a crocodile. Если крокодил If it's the crocodile, подбегает к каравану, караван обращает на него внимание или then нет? you have to pay attention to it. Обращает. Понятна система, да? You see that? Что вот эти унижения, колкости, они, в This общем-то, не имеют humiliation, никакого these большого значения. pangs Это просто are quite неудовлетворенность meaningless. человека That is заставляет just его так себя вести. unsatisfaction, personal она же не с dissatisfaction автоматом that к вам causes this подошла. behavior. But she does not point a gun at you. If Если с there's автоматом надо обращать the внимание, gun, then you should pay attention надо to сразу it. применить прием самбо какой-то You или should at once попросить protect yourself ближайшего or мужика применить прием самбо. ask Чтобы someone to help автомат you отняли, посадили в тюрьму. to take Такое the gun редко away, бывает. В основном to put to prison. есть, потому but что it есть happens еще другие rarely, типы отношений. because there Есть are отношения more types of агрессора, relationships. отношения, Relationships of an aggressor, ну, то есть
доброжелательного человека и нейтральное of отношение. a Агрессивные well-wisher отношения and всегда neutral. опасны, и всегда на них Aggressive нужна relationships реакция. are always Не нужно, dangerous. You допустим, must на respond улице to идешь, them, девушка идет protect поздно yourself. вечером, For example, a и young к тебе girl пристает is walking человек, желая down the изнасиловать. street А ты не late in the обращаешь внимания, evening, да? and Даже there is пока a он тебя raper, насилует, тоже не and you обращаешь just внимания. ignore him while Так he возможно, нет? rapes you. Is it possible? Нет, нужно звать на No, помощь, что-то you делать. should cry for применять help, силу you в should этом act, случае. you should use force. Нужно что-то делать, иначе он поймет, You что must у do него есть санкции something, это делать. otherwise he Он will так будет think решить, that что he is всё нормально, sanctioned to do this, that it's всё okay. дозволено. Самая лучшая The санкция — это best молитва. sanction is prayer. Если, допустим, на женщину нападают, If, for example, то a она woman is должна знать attacked, всегда then защитную she молитву. Есть такие must молитвы, know которые призывают protective очень большую prayers. силу защиты. There are prayers that summon В каждой great protective религиозной force. традиции есть In такие, each religious tradition, там Николай there are Победоносец, там и так далее. protectors Есть like в каждой Nikolai духовной Победоносец. традиции есть It такие is защитные always there. личности, There которые are дают personalities необыкновенную that силу, give силу great могущества, force защиты, которые and сразу protection, же срабатывают and во время it этой works молитвы. at once И when человек this потом, prayer которого is изнасилуют, у chanted. него руки опускаются, он ничего не может сделать. And for example, a raper, he can do Потому nothing, что это he такая loses сила his молитвы, strength, то есть она обладает because огромной силой. prayers are extremely powerful. Кто из вас воспользовался в жизни такой Which ones of защитной you молитвой, читал used в it in their life? Сработало? Prayed in Сработало. Это danger. всегда срабатывает. Did it work? Yes, it did. Срабатывает. It does. Я согласен. Просто мы I об этом agree не with знаем, you. и всё. We just do not know it Дальше often. и так взаимоотношения с неприязнью или превосходством. Dislike relationships or Нейтральные relationships of superiority, neutral relationships. Взаимоотношения с чувством выгоды или There симпатии. also are relationships with desire Это for страстные отношения. benefit or liking relationships. These are in the mode of passion. Из чувства долга. You can have these relationships out of duty. Вот Here is смотрите, an допустим, example. Вы работаете вместе. Это You глубокие work отношения together. или нет? Are these relationships deep? Вот интересно. Вы вместе This is работаете, interesting. и You work на together, основании этого считаете, что у вас and, глубокие отношения. Дальше based что on будет? this, you think that you have deep relationships. What happens? Ну, допустим, вы Misery. вместе лепите куколок. You make dolls творческий together. For процесс. example, there is Ему a нравится, creative допустим, process, лепить куколок, и He мне likes нравится. to make И dolls, на основании and этого me мы друг too. друга любим. and we love each Является ли other это for that. основанием для того, Is чтобы нам this a ground сокровенные беседы какие-то проводить? To Является have основанием? confidential conversations? Это No. приведет к страданиям немедленно. It will сразу. give you Или мы suffering. вместе, допустим, там Or, for example, защищаем город, там мы we милиционеры. are policemen Или, and допустим, we мы protect вместе. a city Является together. основанием для сокровенных бесед? Can we Нет. have confidential talks? No. Или отношения симпатии, еще Or сложнее. there are Часто relationships люди of очень сильно liking. покрываются на том, что они вместе People работают. make Если great ты вместе mistakes со мной from working работаешь, меня не together. выслушал, у меня We work горе, together я and тебя больше не you люблю, did not с тобой listen работать to не my хочу. problem, so I like Да? you no more and I do not Видите, want to мой work большой with you. вкус, да? Дружба закончена. Friendship is over. Деловые отношения, эти отношения Business имеют другую relationships have природу. a different Это корыстные nature. отношения. They are Они это отношения self-interested. долга. Мы должны просто выполнять свои That is обязанности друг duty. перед We другом. just perform Какое our состояние duties before благодарности. each other Это же with тоже отношения gratitude. любви, но они имеют свои These are also ограничения. loving То есть relationships, я but должен there are быть благодарен limitations. человеку. Я I строю must с be ним grateful to отношения that person. I have благодарности. relationships with him, И при этом and at the всё same хорошо. time, it is all Допустим, fine. ты старше, я младше For на example, работе. you are Значит ли это, что я должен my boss, приходить к тебе и I'm говорить, your «Слушай, subordinate. у меня какие-то Does it такие mean that проблемы в I отношениях come с and женой?» say, oh look, Значит ли это I или have нет? problems with my wife? Нет. Is it so? No. Выполнил свою работу, пошел You домой. do Желаю your счастья work этому and you человеку. go Всё. home. Кому надо Wish проблемы happiness от to жизни с your женой boss. рассказывать? Whom do you tell about your problems with Или вот wife? еще прикол хороший. Or here's Человек another записался на trick. консультации A к person has психологу. an appointment with Чужой a человек psychologist. совершенно. He is a Приходит к нему на stranger. консультацию,
You платит come, деньги you pay и money, открывает свое and you сердце open your heart чужому to человеку, a которого он stranger вообще не знает, какой уровень whom you развития, do not know at благостного all. его You do not развития, know if he is in страстного the или mode of невежественного, он не goodness, знает, просто how написано developed психолог. Он he приходит is. к нему, платит деньги и You pay приходит и money, говорит, жизнь and у you меня say, такая. my life is like this. Жили мы в избушке глубиной, и We used to начинает как live бы рассказывать in a свою nice home, историю жизни. and there comes the Кивает whole головой, life у него story. навыки есть, он The там psychologist что-то вставляет, nods, говорит, he is там qualified, вы he заплакали, makes он some такой, remarks, да. you start to И это cry, всё and просто he's, техника yes, поведения. but these are Там mere сердце вообще никак techniques, не блестит, heart is not просто involved, техника. И так как сердце some не mechanics, блеснуло, поэтому and от Бога as совета there не is no будет. heart, you will А not раз от receive Бога совета не advice будет, он from вам даст God. какие-то внешние вещи. And that means you Например, will only receive some если external вы advices. For example, if you ругаетесь на него, то не ругайтесь. argue, just don't. А если вы не улыбаетесь, то And улыбайтесь. if you don't smile, then smile. И в таких случаях хочется всегда And дать тоже совет. in these Если, cases, you допустим, also want to give an advice. надо не For совет, а просто example, на практике you испытать need этого to человека, test взять ему this в попу, вставить psychologist. иголочку. Insert a needle into his behind. И он скажет, And больно, he will, вытащи. ah, Я it скажу, а hurts. вы улыбаетесь. And you tell him, Вам just больно, smile. а вы It улыбаетесь. hurts, but you И smile. вставлять дальше иголочку. And you show the needle Когда further. человеку больно, он не может улыбаться. When the person is hurt, he cannot smile because he is Все эти hurt. советы, что All these не можешь advices, простить, прости. you can't forgive, улыбаться, then улыбайся. forgive. You can smile, Эти все just советы, smile. они бессмысленны, потому что These они are указывают на то, empty что человек advices не because понимает they only силу indicate воздействия. that the Он не person понимает does вообще, not с чем feel the имеет дело. force of Вот эти такие influence. как бы чисто такие These приемчики, technical делай то, advices, делай do это, this or они that, механические are приемчики, они вообще mechanical. никогда не They работают. do not work in Но почему он practice. такие советы дает? But Потому why что он does he духовно give these неразвитый advices? человек. Because he is Но почему вы spiritually пришли not к нему developed. советоваться о Then сокровенных why did you вещах, come to him если to вы advise on confidential matters? не знаете, как он развит? If А you do потому not что вы не know знаете, who что that такое person отношения. is, because you do not know what Отношения — relationships это are. не то, что можно с каждым Relationships человеком строить как is угодно. not something you can have Близкие with отношения можно anyone. только с You благостным can only человеком have close строить. relationships with people in Открывать the mode сердце of можно goodness, только равному или and you can старшему. only open your Младшему heart to нельзя your открывать peer сердце or таким your образом, senior. рассказывая о своих трудностях и You cannot проблемах. tell your minor about your Даже если problems and благостные отношения с difficulties. младшим, Even if старший не there должен are ему goodness открывать сердце, relationships, рассказывая о своих you проблемах. cannot do that. Он должен это делать лучше всего со старшим, It is best иногда to с равным, do it который to может your вести себя как senior, старший. or sometimes with your peer who can act as a senior. Пример неправильного построения отношений из An анекдота. example of wrong relationships from an Встречается новый anecdote. русский с другом A Russian старым, он толстый, fat тот businessman meets Он his говорит, «Ты чё old такой thin худой?» friend and asks, "Why are худой. you И тот so ему говорит, thin?" «Я, And he понимаешь, answers, не доедаю». "You see, I Тот eat посмотрел too на него, говорит, little." «Ну, надо себя заставлять». He looks at him and says, "Well, you must force yourself." Это какие отношения? What kind of relationships is that? Нет Empty. никаких отношений. No Просто не понял relationships. просто, да? There is a Не понял, что любовь misunderstanding. сорт, потому что He нет does not see that достаточно that thin глубины person does not сердца, have чтобы money понять to это eat, всё. because there Это is невежественный no человек. depth of heart to У него see the нет понимания, truth. что человек может The просто businessman продать is in одну the mode of и отпить ignorance. это. He does not understand that there can be starvation. Еще более сложно понять And отношения it is even симпатии. more complicated to understand relationships Вот of понравился человек. mutual У нас с ним liking. близкие отношения или нет? You like someone. Is that close relationships? Девушка с парнем встретилась, A girl и всё ей meets a рассказала guy про свою жизнь ему. and tells him everything about her life. Он послушал, He согласился, listened, да, he всё, agreed. всё. Все хорошо? Is it Пока. fine? For now. Нет, все хорошо. No, it's Пока. fine. But for Есть now, симпатия. there is mutual А потом, liking. когда они поссорились, But then, when they have a fight, он ей все и выдал. Говорит, а he ты tells что it делала all to до her. меня? And Помнишь, what ты мне did you do рассказывала, как ты before себя me? вела там, там, Remember, you там? told me about your Я тебя behavior замуж there взял and теперь. there. I married you now. And зачем she's я sorry, это she told сказала? everything. Как вы думаете, сами по себе How do you отношения think симпатии these или relationships влюбленности дают of право глубоко being in открывать love or сердце of или нет? liking, Вот у нас есть семьи, do they допустим, allow to open your hearts?
И For мы example, we have families чувствуем счастье друг от and друга. we feel Нам happiness хорошо. with each Мне other. хорошо с I тобой. feel so И well снега with падает you, дождик проливной. no matter what the Является weather ли это is. основанием открывать сердце или нет? Is this a reason enough to open your Нет. heart? No. Почему? Потому Why? что отношения симпатии Because являются relationships of отношениями liking страсти. are in the mode Также of деловые passion, отношения, as отношения well as симпатии business дают relationships. людям какие права. Допустим, если мы друг друга If we любим, и мы love each вместе с other тобой начали and жить, то у нас we друг перед другом start есть our life обязанности. together, then we Что have это за duties, обязанности? Я должна and тебе these говорить are: о том, I am supposed to be должна быть faithful, верной перед тобой, and я if должна I говорить, like что мне someone понравился else, тот I am мужчина, supposed помолись за to меня. tell you Я about на that него and не ask to смотрела. pray for me, not to look Об at этом him. надо говорить. Но есть более We should сокровенные talk вещи. about Это such отношения things, с but there are Богом, more вера confidential человека, things его like relationships with какие-то God, глубокие чувства, faith, переживания, some которые deep feelings не всегда близкие люди that способны услышать our и принять. spouses are not Почему? always Потому что able to отношения hear and to симпатии или accept, чувство счастья, because которое я this испытываю feeling к of человеку, не happiness является or основанием liking для того, is чтобы not считать, что между basis нами enough есть to что-то think that there настоящее. is something real Это between просто влюбленность, us. означает That is наслаждение just друг being другом, in love. It означает is mutual привязанность друг к другу, enjoyment, но не attachment, означает глубину. but it does not mean И depth. люди часто рушат все And свои people жизни. often Вот, ruin допустим, their lives. я For открыла example, сердце, а он мне I потом надо opened мной my heart to засмеялся. him, and then he А чё laughed ты at ему me. открыла сердце? Why did you Это не open your глубокие heart? отношения. Отношения These симпатии relationships находятся в were not страсти. deep. Даже семья Liking is создалась, in the это mode еще of не значит, что passion. у людей Even if there развились is a близкие family, отношения. it does not Это их mean there are развить close еще надо потом. relationships. It Потому takes что только люди time to благости have them, способны на близкие because отношения. only Люди, people in the которые mode хотят of passion наслаждаться can друг have другом close и жить relationships, просто and those who want to балдеючи, они не enjoy могут each строить other близкие and live отношения по together своей природе, cannot они have всегда deep пустые. relationships. Они хотят только брать, They они не have хотят empty ничего давать. relationships. They only Полным want to становится тот take человек, and который not give. дает, а не берет. Вот когда ты можешь служить, тогда When ты you can serve, наполняешься. then you Чем? become full. Прощением, You способностью are full прощать, with ability to способностью forgive, принимать человека to и так accept далее. a person, Поэтому etc. даже близкие So отношения в even семье, имеется в виду close родственные relationships in отношения, не дают family, основания like строить relatives, глубокие are духовные not отношения с человеком. Не basis дают enough такие to основания. have deep spiritual Это relationships. знание является очень важным, потому This что knowledge is большинство very людей important because думают, most people think что that я зря вышла замуж за этого I человека. should not Он have даже не married хочет that слушать о person. том, что He я услышала на лекции. wouldn't even listen to what I heard Вот at сейчас the придете домой lectures. и скажете, You там come такая back home лекция now and классная. you say, wow, the lecture was great. И вы увидите холодный взгляд. And you will see a cold Какой look. может быть? It can Какая be. лекция? What lecture? Зачем тебе это надо? Why do you need that at all? Что, тебе не хватает, что ли, еды или You чё, do not машины have нет? enough Чё food, тебе or не do you хватает? need Чё a ты new пошла на car? лекцию? Why did you go to that Понимаете, о чем lecture? я говорю или нет? Do you understand what I'm saying? Блин, да с кем я же вообще живу? And you think, my God, who do I live Вы with? живете с тем, с кем You положено. live with the person you Потому что deserve, отношения You симпатии are нужны supposed человеку to. в жизни. because people Без них need невозможно жить. relationships of Родственные связи, liking. нужны You отношения. need Но для того, relatives, чтобы строить близкие but in отношения, order to открывать have свое close сердце, говорить о relationships and to сокровенных open your вещах, heart для and этого to нужно, tell чтобы confidential человек things, находился в благости. the person must be in the Благости mode of означает goodness. в буквальном смысле And стремиться that к Богу, literally стремиться means к духовности, striving for стремился к holiness, совести, to стремился God, к to чистоте, consciousness, to стремился работать purity, над собой, учился молитве, учился self-improvement, менять себя. Но prayer, если человек этим не занимается, changing ничего yourself. страшного. But if the person does not do Значит, it, всё впереди. there is no problem. That means it will be. Давайте разберем 3 типа отношений в семье. Let us discuss 3 types of relationships in a Первый family. The first Мы type, живем вместе. we live together, У нас у we каждого have своя lives of жизнь. our own. Каждый занимается своим. Нам Each хорошо one друг has с his другом. life. Нормально. Нормально. We like У being него together. своя жизнь, It's у меня okay. своя. He has his life, I have mine. Но нам очень трудно But it is объяснить difficult друг for другу us что-либо. to Мы в основном не общаемся, speak не and to разговариваем. explain Мы говорим something to о each other. детях, о делах, говорим We о talk about children, about business. чем-то, но если разговор заходит But о чем-то when it личном, comes то to превращается в personal, скандал всегда. there is an Допустим, я ему argument. пытаюсь объяснить, For example, I как со мной try to лучше себя explain вести, сразу him ругань. how Лучше не to трогать. behave with me, and there is Ну, a то есть там fight. нормально, It is мы best to сексом leave it занимаемся, alone. мы It's целуемся, okay. We have обнимаемся, sex, we have но
kisses and каких-то hugs, глубоких вещах не говорим. but we do not Просто живем discuss друг с deep другом, потому что feelings. больше не с кем. We just live together because there is no Ну, у one нас дети else. общие, там и всё Well, прочее. we have Вот children. запомните, вот это вот невежественные отношения. These are В них ignorant два сердца relationships. абсолютно разлучены. Two В hearts них are нет никакой apart связи there. вообще. There is no Просто connection вообще at никакой all. связи между этими двумя сердцами. И эта связь And устанавливается hearts get тогда, когда человек connected решает only when изменять a свою person жизнь. decides Поймите, to что change his невежественные life. отношения возникают Ignorant просто в relationships результате appear невежественного отношения к своей from собственной жизни. ignorant Если view человек of не your хочет own этих life. благостей If в the своей person does жизни, not если он want не to молится, не be устанавливает in the mode of goodness, отношения if he в does сердце, not допустим, у меня муж в pray, невежестве, со мной в невежественных for отношениях. example, my husband Вот is что мне мешает ignorant. взять, We have просто ignorant молиться, молиться relationships. за него Why can't каждый I день и just pray пробить for свою him every дорожку в его day сердце? and make my Сразу way же у into него his начнется heart? угрызение At once совести, он будет his думать, у меня conscience жена will start to святая, а torment я him. дурак. He will think that У you него are a угрызения saint. совести начнутся. Что вы That is смеетесь? У вас так conscious. получилось, да? Why do you laugh? Did you have it? Просто пробейтесь к сердцу Just близкого make человека. Но your если вы не way хотите into пробиться к your его сердцу, spouse's heart. значит, вы ничем не But отличаетесь. Вы if you такой do же not want to невежественный do человек. it, О чем мне его you are сердцу just as припливаться, ignorant. если он вообще Why отмороженный? would I go there? Если вы так He is думаете, such a то он fool. отмороженный, значит. If you think so, you also are a Неотмороженный fool. человек учится прощать, любить A любого good человека, person особенно learns близкого. to forgive Особенно, and если to это love Бог дал people мне. close to him, especially Как if God определить, gave что Бог him дал? to you. Больше года вместе How живете, can you tell значит, if Бог дал. God gave him? Потому что If you если have Бог been не дал, living вы просто together раз и for забудете. more than a year, Бывает так, что люди that's встретились, it. пожили, Sometimes и как-то people разошлись, даже не meet, заметили. then they go apart and they Если barely спросить, notice that. вы And if you ask, кто кого бросил, они даже не who скажут. left who, Говорят, как-то they мы can't забыли even друг друга. tell. We just forgot about each other. Ну и обычно несколько месяцев такое может It's быть. usually Значит, just a Бог few никогда этого months. человека не давал. That means Но God если did Бог not дал, give you человек that не может person. забыть, он не может But уйти. if God Его gives держит you, что-то, он уходит then и you не cannot уходит, leave. понимаете? Это означает, Something что Бог holds you держит людей together. вместе. А если он уйдет, God это holds you ответит. together, and if you leave, you will be Бог дальше не punished. будет давать или даст не God того. will give you no one else or someone wrong, Или так даст, что мало не покажется. or He will give you something that you will suffer really badly. Что-то вы грустить начали. Нашутить надо будет. You are going sad. I must make more jokes. Все понятно? Is everything clear? Итак, смотрите, очень важно. Now look, it is very important. Если между нами белая вьюга, If there is это coldness значит, что у меня between просто us, неправильная жизнь. that means my life is Потому wrong. что даже если человек Because, живет в невежестве близким, Even if а your я spouse is начинаю in the mode of заниматься правильной ignorance, жизнью, меняю свою but you жизнь, то start его spiritual сердце life всё and равно change your плавится, life, и он his по heart отношению is ко still мне сначала melted. становится благодарным, And а first потом he его жизнь becomes начинает grateful, меняться. and then his life Постепенно starts всё to change. меняется в эту сторону со временем. Gradually Потому it что all близкий человек improves, всего лишь олицетворяет мою because собственную your судьбу. spouse is Это никто embodiment of иной, your как fate. олицетворение всех моих He прошлых is поступков. embodiment of Кто all такой your близкий past человек? actions. Это шлейф, который за мной идет. Это моя That тень. is your Я не shadow могу that бежать от follows своей you. тени. You cannot Если у меня escape тень it. страшная, значит, я If плохо my жил в shadow is прошлом. scary, that means I lived badly in the Если близкий человек past, ведет себя wrongly. ужасно, значит, такова If your твоя spouse судьба. behaves Ты этого достоин. terribly, that Ты is your так жил fate. раньше. You've deserved it. That's the Некоторые way you говорят, used «А to я не live. помню своей прошлой жизни». And Не some надо people помнить, say, посмотри I на do свой not прошлый remember жизнь, my ты past всё lives. узнаешь. There is no need to. Look at Не your надо помнить relatives. It после is all своей there. прошлой жизни все стоят. These are your past lives in front of you. В It's этом very мире нет easy. случайностей, нет случайностей. There are no accidents in this world. Теперь взаимоотношения, которые дают Now, возможность relationships людям that открывать allow сердца, people to open строить their очень hearts глубокие отношения. Эти deep отношения духовно relationships близких людей, соратников. are Но когда only человек between начинает spiritual работать над собой, people, развиваться духовно, between two он comrades. может найти When a person соратников starts в to жизни, develop которые spiritually, никогда не he предадут, can никогда не find подведут, true friends которым that можно will открывать never сердце, betray которым можно близко and общаться. whom you can speak Таким confidentially to. соратником может стать муж или жена. And your spouse can be such a friend. Один муж спел своей жене. One husband уходил из sang этого to his wife when he was leaving this world. уплываю, и время несет меня I'm сквозь swimming края. away and
Time takes me from one land to another, from one bank to another. Goodbye, my friend. Just look, without despair. Знаете, да? You know this. Такой человек. Rabindranath It Tagore. is by Rabindranath Tagore, a famous writer in India. Ну как можно But how человеку can так you сказать? tell this Я to your уплываю, spouse? время несет меня с края I на am край. going Берег от away берега and несет меня, time год takes me берег от from берега. one land to another. Прощай. Goodbye, my friend. Смерть побеждающий вечный My love закон. defeats the Это eternal любовь law моя. of death. Это любовь My love. моя. Система понятна, нет? Do you Но understand такие this? отношения не все But способны. not everyone Не are каждый capable человек of может such relationships. сказать Not такие anyone вещи близкому can человеку say such things to his spouse. в радости. In joy. Между духовно развитыми людьми нет смерти. There is no death between spiritually Когда один из developed моих people. наставников оставил тело, One of my ушел из этого mentors мира, left у меня his не было body чувства and разлуки, left до this сих пор world. нет. I did not Я в have молитве a вспоминаю feeling его, of чувствую, прям separation. как будто он передо I мной стоит remember прямо him сейчас, in my прямо здесь. prayer, and it's Нет as if смерти he is right here между in теми, front кто of me. понимает, что есть душа There is no и строит death for духовные people who отношения know друг с there другом. is Нет soul смерти в and этом build случае. Нет разлуки. relationships of soul. There is no separation. Когда уходит близкий человек, и люди When развили такие отношения A друг с spouse другом, они leaves, жили правильной but жизнью, people светлая had память о great человеке остается. relationships. There Когда is человек уходит из жизни, light memory невежественные left. отношения были с ним, But when there что were в сердце ignorant возникает relationships, тяжесть, what is there left in the тяжесть, heart? камень, A оно stone, давит, и heavy человек такой, как stone, проклятый, живет and в the этом. person feels Ему очень cursed. трудно жить становится, It is потому hard что он не for him to выполнил live свой долг because he в did not отношениях. perform his Если были duty. отношения в страсти, то есть If отношения these were долга, passionate отношения, relationships, мы воспитывали the ones детей of вместе, там, и duty, так of далее, bringing возникает children боль up together, разлуки. there is pain of separation. Но если люди строили отношения But в if благости, people возникает had светлая goodness память о relationships, there человеке, is bright и memory защита, left and чувство, что нет protection. разлуки, мы вместе остаемся. Feeling of no separation, Вечность they feel начинает that they чувствовать stay человек, together. который имеет They can такое feel чувство в eternity. сердце к близкому человеку. Чувствуете разницу, нет? Do you feel the Тяжесть, difference? боль Heaviness, pain, или or вечность и светлая память. eternity and bright memory? Светлая память означает память о Bright самом memory лучшем, means человеке. remembering Самый all лучший the best. эпизод жизни. Тяжесть означает Heaviness тяжело. means it is Человек difficult. плачет, говорит, The зачем ты person меня бросил, мне cries, тяжело. Why did you leave me? It is so hard. Страстная That is боль. ignorant relationships. In passion, there is pain. Благостная и светлая память. And goodness means bright memory, light feeling, Добрые отношения. kind relationships. Ты посмотри без отчаяния. Look without despair. Доброе чувство. Kind спокойное. feeling, Благостные peaceful. отношения, спокойные отношения. Goodness relationships are Страстные peaceful. отношения чувственные. Passionate relationships are emotional. Я наслаждаюсь человеком. I enjoy. Feelings are involved. Мне хорошо с тобой. I feel so и well снегопад, и with дождик you, проливной. no matter what the Наслаждаешься, weather да, is. человеком? You enjoy. Вернулась танго, танго, The tango is back а ты and you ушла. are gone. Да. Ты забыла все, что You было. forgot all that was. То есть они дают разлуку, наслаждение They страстью give и счастье, enjoyment и in the печаль. mode of passion, separation, От печали до and радости joy and ехать, sadness. ехать. От печали From до sadness to радости joy, лететь и лететь. there is long distance, Разлука и встреча. separation and meeting. That is passion. Разлука и встреча. Благости отношения. And goodness relationships are peaceful. No separation. Есть благодарность. There are чистота, вера в gratitude, человека. purity, faith. Верю в тебя, I believe in you, дорогую подругу. my dear friend, Эта вера and this faith меня saves me from death ночью спасает. on dark nights. Понимаете, о чем я говорю?
Is Но it такие clear? отношения надо заслужить. But you must deserve these Это не просто relationships. получить такие отношения. It is not easy to Для этого have надо this in your за них family. трудиться. You must work Естественная hard. склонность наслаждаться друг другом, There is отношения natural страсти tendency означает to боль и enjoy each страдания. other, but Если я passion чего-то means жду от pain близкого and человека, misery. If you то expect something что я from your получаю? spouse, what do you receive? Счастье от него получаю, Happiness, если положено по судьбе if счастье. И от него there же is in получаю your страдания, fate. And когда also you приходит receive время, suffering и через when него time comes, действует сила страданий. and Почему он поддается на это? fate Я acts такой. through the Почему spouse. он меня мучает? And why does he give in to it? Why does he А потому torment что он me? тоже привязан Because к ожиданиям. he is also attached to Ожидание expectations. на ожидание получается Expectations plus expectations equals sword of Damocles. For example, you come back from work. By karma, you should suffer. I expect that my wife will greet me and feed me and comfort me. And she expects nice smile and looks because she missed me. I come back home and I see that she is unsatisfied. But I expected satisfaction. Mutual expectations is about who is supposed to give first. All arguments occur for one reason. Who is supposed to give happiness first? We both expect happiness. We paid, where is our happiness? A woman here said that the wife should. Raise your hands, men who think the same, that the wife should be first. Okay. Raise your hands, women who think that men should give happiness first. Don't be shy. That's great. So, there will be no end to our fights. Бесконечные споры. Endless argument. Разделились. Посмотрите, девушка. A woman thinks, Как он вообще посмел руку поднять? how did he dare to raise his hand? Должна первая давать A woman should give happiness first? вообще. What is that? Какой вообще так считать? How can he think that? Смотри, какая наглая. She's so insolent. Первый давал. She wants her man to give happiness first. Бесконечно. And there is no end to it. По очереди не получается. You cannot do it by Всегда turn, не моя очередь. because it is also not my Сначала turn. стулья, потом деньги. First goods, then По money. очереди ничего It не does not получится. work. Я готова тебе to давать take turns. счастье, если ты мне тоже будешь. I will give you happiness if you give me happiness first. These are passionate relationships. There will be no end to fights and resentment. And in the mode of goodness, a person just serves and expects no happiness. He only serves. He gives gifts and accepts. He feeds, he cooks, he accepts food. He opens his heart. He says nice things and listens. These are very hard to achieve. It looks easy, but in fact it's not. It is easy to do it to a stranger, for example, to give a pastry to someone in the street, but to entreat your close person is very hard, especially when your relationships are at a boiling point. Remember this, the formula is very easy. Do not expect a thing from your spouse. If you start to serve him, and that is only possible if you have relationships with God in your heart, we are all selfish by nature. But if we start to pray, we have extra force to be selfless, to give something. That is called love, true love. Not being in love, not expectation of enjoyment, but a spiritual feeling. It is original quality of soul, to love. And everyone likes it. That is very special.
And we should live like И that. только тогда And only устанавливаются близкие then close отношения. relationships are established. Только в этом случае. Only in that case. Но они But устанавливаются очень they are медленно, established близкие very отношения. slowly. Медленно. Slowly. Нужно много молиться, You много must pray прощать, much, много принимать, forgive, много accept, служить человеку, serve, прежде чем before, постепенно его gradually, сердце откроется, his heart will появится open совесть у up, него, there он will начнет be тебя voice of принимать, conscience, благодарить. he will start to Служить accept тебе and так thank же, you and to serve постепенно. you the same. Это все It is very постепенно, slow and медленно, gradual, обязательно приходит, но but очень it comes постепенно. for sure. Но если ты ждешь, But это if уже не you благость. expect, Если ты that от is него not ждешь, когда же goodness. придет, это уже не благость. Благость Goodness означает is when просто you служить. just serve. Просто служишь дальше, дальше. You serve more Тогда and все это more, приходит, on and настоящий on, человек. and then От любого the человека. real thing Хоть comes пьяный, from хоть any не person, пьяница, хоть be he гуляет от a меня, хоть не drunk гуляет. Не or имеет a значения. Все это cheater. всего лишь It означает does not уровень твоей matter. судьбы. It just Есть means невежественная your судьба, fate is like безнадега. that. Есть There is страстная ignorant судьба, fate, ложное is ожидание. Мы hopeless. вместе дом строим, Passionate вместе fate is работаем, false вместе детей expectations. воспитываем. Все We это кажется, build a будто house бы должно together, дать we счастье. raise kids Все это не together. дает счастья. You think that that's going to make you Счастье happy, but приходит it does только not. от чистых и светлых отношений Happiness на уровне only comes сердца, from pure, глубоких отношений, deep relationships in которые your ты можешь hearts. односторонне строить с And человеком, you просто can молясь build Богу и them one прощая way. близких людей. When you У тебя pray со and всеми you в сердце forgive могут your быть relatives, отношения, you но can have внешне они relationships могут быть не in your готовы к heart этим with отношениям. everyone, Близкие but люди могут on быть the невежественны, outside ты с ними they только may not be строишь ready сердце for it. отношения и держишься от них You подальше. have relationships in Самое your heart with an необходимое для ignorant них в жизни person, делаешь. У and тебя могут you быть страстные are отношения с distant близкими from людьми, them означает, on the ты в сердце их outside. любишь, With а passionate снаружи people, просто you love them выполняешь in с your ними heart, активно but задачи свои outwardly семейные, you just perform your сотрудничаешь с ними. duties and Но you сокровенные cooperate with беседы them. исключены. О But no духовном, там, о confidential Боге и так talks далее about God, исключены. about spiritual Даже в life. таком случае There must be нельзя no. сказать о своих In that грехах case, you близкому cannot человеку. even Допустим, ты reveal your изменила, ты sins не to можешь your ему об этом spouse. открыто For сказать, example, потому you что cheated on your если он husband, неблагостный, and you он тебя cannot будет tell him проклинать за that, это, он не because сможет if тебя he's not простить. in the mode of goodness, he Только will curse благостные you, люди he могут cannot прощать. forgive. Люди, которые строят Only деловые goodness отношения, не people могут can прощать forgive, друг друга. and Они passionate могут только people can злиться и only ненавидеть, be angry когда им and плохо. hate when they feel Отношения bad. страсти означает использовать Passionate человека. relationships Если is ты мне using нравишься, each я с тобой other, живу, не нравишься, exploiting. до свидания. I like you, I live with you. I don't, Поэтому goodbye. люди в страсти не могут Passionate сохранять people семьи. И cannot так как у save нас their люди сейчас не families, развиваются and духовно, as у нас people do not 80% develop разводов в spiritually стране. now, we have 80% 80% of людей, которые вот divorces так in вот Russia. встретились, они 80% of разводятся, people who но meet like эти that люди не get относятся к divorced. этим 80. But these Знаете people почему? are not in that Потому что они 80% because идут духовным путем. they have Они в благости a живут. spiritual path. Я знаю They этих are in the людей, mode of это goodness. гарантия. I know them, I Они guarantee. занимаются духовной практикой. They do spiritual Поэтому у practice, них будет светлая личная and жизнь. their personal life Но я им will уже be сказал, bright. что придется терпеть друг от друга. I've already told them what they will have to put up with in each other. У нас есть мой помощник, My специально assistant прилетел из came here Краснодара, on со мной в purpose самолете мучился для with вас. me. He Он врач, suffered и он on the дает бесплатные plane. He's a консультации по doctor здоровью. and he gives Потому что люди free обязательно health кто-нибудь про геморрой на consultations. лекции спросит, или Because at еще my про что-то. lectures people И вот always поэтому ask я about привожу врача. Вот, hemorrhoids, пожалуйста, если and so кто-то I сидит, bring тут the есть doctor with здоровье, me. надо If к нему you идти, он have вам some поможет. problems, go to him. Как повысить веру в Бога? How to increase faith Вера in всегда God. строится на основании опыта. Faith is always based on Невозможно experience. повысить просто так веру You в Бога. cannot just increase Я your разок faith. в Алмате Once in Almaty, читал лекцию вот так, I там был gave еще a зал выше. lecture, Был and такой there пятак, was там еще an сверху был зал. even Я bigger слышал hall, какой-то гул постоянно and было во I время лекции. И saw мне some было очень noise любопытно, from что там out за there. гул. I И was я very зашел curious. туда, и там I люди went стояли there, и кричали: and people stood there and screamed, тебя люблю! God, I love Вот так сильно you! кричали, Like that, very повышая веру в loudly. Бога. They increased their faith. That is Это artificial. не помогает. It does not work. Помогает духовная жизнь. What works Жизнь is помогает. spiritual Не life, искусственные Life вещи, а works, жизнь. Вот что такое not жизнь? something Допустим, artificial. тебе трудно в беде, For example, you have some можешь difficulty in life. полагаться на три You can rely on Первое, three things. на себя. First, yourself. Как молоды мы были,
We were so young, искренне любили, and we loved как so верили в sincerely, себя. and we believed in Первый ourselves. тайм мы уже We've отыграли, already и played всего the лишь first успели round, понять and всех we've друзей. only Мы managed to уже understand. потеряли, We've lost all постарайся our себя не friends. терять. Try not to Ну, то есть lose вера в себя yourself. — это невежественная жизнь. Человек только своими It is силами ignorant побеждает to трудности. believe in yourself. Дальше. Вера The second is в тех, кто имеет силу в faith этом in мире. those who Это have power старшие in this врачи, world. психологи, These are seniors, директора doctors, заводов. Это лучше, directors. That's better. больше работает система. It works better. Если тебя судят, надо не в If себя you верить, are а того, trialed, кто может you тебя should not защитить believe на in этом суде. yourself, but Это более in a разумно. lawyer. That is more Но sensible. есть еще один способ But реагирования. there is Параллельно another со way вторым, to то есть защита в react. суде нужна все равно, но если ты You still помолишься need Богу, подумаешь о a нем, lawyer, but то if you тогда also произойдет think чудо. about God, То, что then miracle will воспринимаешь как happen. то, чего не должно Because было what быть, was по not идее, но supposed to произошло. happen, happens. И это дает And очень твердое чувство that внутреннее. gives a strong, Чудо. firm faith inside. A miracle. Необыкновенное явление. It Казани, я is когда читал лекции, я extraordinary. пришел When в I собор, read есть там lectures собор in такой, Kazan, Казанской Божьей Матери. there is Такая a big маленькая иконочка, cathedral, and there is a и на ней tiny куча icon серебряных золотых with a цепочек, lot их of постоянно silver and снимают golden раз в несколько chains месяцев. on Знаете, them. что это за цепочки? Do you know what these chains Почку are? держит человек, который был спасен A person от who неизлечимого survived заболевания, an incurable disease когда безвозвратно or had разрушается his семья, и она family возвращается, saved когда when it ребенок rejoined. инвалид вылечивается и так далее. When a Понимаете, когда child is вешается вот эта cured, цепочка, then the person называется brings a вера. chain to this Когда человек icon. испытал That в is своей жизни faith. такую вещь, When the он уже person не может не experienced it, he cannot он бежит туда, be где a ему disbeliever. помогло. В He следующий comes раз, back понимаете? to the place Называется that вера. helped. Вера — That это не is faith. искусственная вещь, это It опыт, is not нужен опыт artificial. жизни. Чтобы That опыт is был, real нужно для этого experience. действовать в этом And to направлении. get it, you must act in this direction. Можно выйти There замуж are тремя three ways to способами. get Первый married. способ. The first one, Хочу замуж, I want и to get вышла. married, and I get Невежество. married. Ignorance. Второй способ. The second way, Нашли мужа. they found me a Помогли. husband. They helped Люди me. помогли, добрые. Kind people helped. Третий That's способ. passion. Молилась Богу. And the third Бог way, дал человеку. I prayed to God, and He gave me Но a spouse. помощь людей That тоже is хорошо. goodness. То есть страсть — это But хорошо. help from people Когда is also человек good. зарабатывает деньги, Passionate is это good. хорошо. When a Но person если он earns еще при money, этом that's молится great. Богу, тогда он будет But счастливым. if at the same time he prays, Зарабатывание денег счастья then не he дает. becomes happy. Because just money making does not bring happiness. Счастье — это энергия, возникающая в Happiness результате глубоких comes отношений. from deep Если между relationships. сердцами есть отношения, If there are relationships between тогда hearts, then есть счастье. there is Нет happiness. отношений, No нет relationships, счастья. no А между happiness. страстными людьми не бывает And there отношений, cannot be взаимоотношений relationships between исключены. passionate Есть people. отношения, основанные на долге, деловые There are отношения. Знаете, business во многих семьях relationships деловые based отношения. on duties. Мы You любим know, друг many друга, families но у have тебя that. свои деньги, у меня We свои. love Это each любовь other, или but нет? you have your money and I have Люди не mine. доверяют друг Is that другу. love? People Что do это not значит? trust Любовь? each other. Нет. Is that Это love? просто деловые No, отношения, these are основанные на business симпатии. relationships Я based on наслаждаюсь своим телом, ты mutual наслаждаешься liking. моим телом. We Всё. enjoy each Тела other's состариваются, до bodies, свидания. bodies get old, and goodbye. Это всё уже. That's it. Как рассказать о Боге и научить How молиться can I ребенка tell about God больного and аутизмом, teach to pray an который autistic только child частично понимает речь? who only partly understands speech? Ребенок больной аутизмом — это такая же Autistic душа, как child вы. is a Любая soul душа just like you. понимает Any молитву. soul understands Мы prayer. каждое воскресенье проводим Each такие Sunday занятия, we ретриты. make То retreats. есть я со своими сотрудниками собираюсь My в employees and I, нерабочее we время. gather Там уже in our нерабочие free люди, time. там близкие There люди. we are not И employees, we я are даю close настрой, как people. молиться. Все I начинают give them молиться, а потом мы meditation on how to спрашиваем, pray. We ну, pray опыт, and обмен then опытом. we exchange our И так 6 experience. часов мы проводим время с And утра so каждое we воскресенье. spend С 6 6 hours утра и together, до 6 12 a.m. to 12 p.m. That is the way we rest, active rest.
И несколько воскресений подряд, And когда я few начинал читать Sundays in молитву, a row, when I передо мной started to садилась pray, муха и сидела a неподвижно. fly landed before me and Одна she и та же муха, stayed я there ее запомнил. still. The same fly, I remembered it. Каждый раз я Every начинаю time I читать молитву, started она to pray, прилетает, it садится и landed слушает. and it listened. Вот так, неподвижно. And it was very still. Но у мухи вообще But the мозгов fly нет. has no Даже нельзя brain. сказать, что она больна You аутизмом. cannot even say that Потому it что is как бы нечему autistic, болеть аутизмом. because there is nothing to be Там autistic. только одна душа и крылья, и все. There is just the soul and wings, nothing И else. она все равно слушает молитву. And still it Почему listened. вы думаете, что Why do you человек, think который that a получил living награду being человеческую that в форме was жизни, praised почему он, with даже если у него a есть human нарушения body, какие-то в нервной системе, even though he has почему он some не может problems услышать with вашу молитву? the nervous Просто system, начните читать эту молитву. cannot hear Начните your с prayer? сердцем. Если Just она есть, это start молитва to pray настоящая. in your heart И if кошки, there и is собаки слушают. a real У нас prayer. есть собака, Cats and dogs also listen. у меня ученики, у них We там have a дом dog большой, они there. живут в My большом доме, students все live вместе, in a 20 big человек, house и together, их охраняет 20 собака. people, and it is guarded by the dog. И когда мы читаем And молитвы, when we pray, там есть крыльцо такое, there как is бы, a вход porch, такой в an дом, inner как porch. сени, да? Сени. И вообще на улице не And слышно, но в you сенях cannot слышно hear молитву. the prayer И разок, outside, but а you ей не can положено залазить в in сеня, the она inner ведическая porch. собака. But Она может that's только снаружи the быть. Vedic dog. It is Она not знает, что supposed to нельзя be внутрь, in это the inner нехорошо, porch. It неправильно. cannot enter the Вот и house. разок я захожу That's в wrong. сени, смотрю, And сидит once I go into the в inner уголку porch and I see it there, спряталась. and Слушает it молитву. hid in the corner and it listens to the Я prayer. говорю, ты что здесь делаешь? And I ask, what are you doing here? You're not supposed to be here. I explained it to it like the Вот, senior. она такая уши поджала, It drew in its ears close to its head and pretended it did not hear Знаете, me. что потом дальше произошло? What happened next? I took Я it её by беру за the шкирку scruff of its И neck тащу, and а dragged, она сопротивляется. and it resisted. И мне в сердце Бог говорит, And оставь её в God in my покое. heart Это told me единственный to шанс. leave it alone, that that was its only chance to become a Я раз human. её отпустил, I let она it с go. благодарностью посмотрела It на меня gratefully looked и at me начала слушать дальше молитву. and started to listen on to the prayer. Так если собака слушает If молитву, the почему dog человек не listens может? to the prayer, why the human Я cannot? не вижу проблем, хоть I see no аутизмом больной problem, ребенок, хоть нет, понимаете? be that Если у autistic child человека or есть not. какие-то трудности If a восприятия person мира, has то у него difficulties душевное with чувство world обостряется в perception, десятки then раз. his Если человек soul слепой, feeling is душевное times чувство stronger. его If обостряется the в 1000 person раз, is чем у blind, обычного человека. his Потому soul что ему feeling радости is этого мира 10 не хватает, times ему нужно заменить stronger. их, и он тогда He заменяет cannot их на enjoy душевные this world, радости. and Так у it него is больше replaced счастья, чем у with нас. happiness of the Потому что soul. настоящее счастье And только через сердце that means приходит. he is Оно не times может вот more через это happy. вот происходить. True happiness only Настоящее comes счастье from глубокое heart приходит and только not через from сердце. outside. Если человек лишен And какого-то if чувства, у него the больше person is шансов deprived of получить some отношения с sense, Богом, чем he у нас has с вами. much more Поэтому chances любое to лишение obtain является также relationships with наградой, God. но мы об этом не знаем. Any И этот ребенок deprivation и is a аутизм на самом reward. деле также And имеет your такую возможность autistic этой child награды, если вы also начнете рядом с has ним a заниматься chance at духовной this gift практикой, if а you не плакать start за его судьбу. spiritual practice next to him instead of В crying этом for him. заключается только разница. Мы с мужем My вместе husband 8 and I лет, have у нас been 2 together детей, for 2 8 years. We сложные have отношения. 2 Это children. обычно так бывает. It's been hard for Постоянно over a year. унижает меня, He constantly были humiliates me. измены, He cheated on после me. которых я все равно простила, пыталась But I дальше still строить forgave отношения. him and I Теперь tried начал to build поднимать relationships. руки, But now he is просит beating me. прощения, He обещает says he is измениться. sorry. He promises Стоит to ли верить и change. прощать, что делать в Should этой I ситуации? believe and forgive? What is there to do? Хороший вопрос по теме. That is a good Первое, question что on мы the topic. диагностируем. Отношения The first thing we находятся на see уровне is that невежества. relationships are in Смотрите, the отношения mode of goodness. строятся в невежестве. Why is it Почему? so? Потому что такова ее Because судьба. that is То есть her по судьбе ей fate. положены такие She отношения. was destined to have such Если relationships. бы вы видели прошлое этого If you человека, saw вы бы her убедились в past, том, you что would я have говорю been правду. sure I tell the truth. Но я изучаю всю жизнь But эту I тему, я знаю have been точно, что studying так this положено. matter my В whole этом нет life. сомнений, I должны know for просто принять certain мои that слова. is what was Если supposed to этот человек happen. так себя ведет, значит, If the она husband сама так behaves себя like когда-то this, вела в then прошлой жизни. she behaved like that in her past Первое, life. что нужно понять.
This is the first thing you Невежественные must отношения know. означает шлейф, который идет Ignorant с прошлого. relationships Это come то, что from your просто past положено life. человеку, и все. Это That первое, is что нужно fate. понять. Второе, что нужно понять, The second это то, thing что человек is просто живет неправильной жизнью в целом. that the person lives wrong in general, because even if you're Ты supposed не to будешь от have него страдать. an ignorant Вот, допустим, husband, Ванги муж you пил, will not suffer но from она it. его For прощала и example, любила. Vanga's И он ее husband любил. was a drunk, but she forgave him and she loved him, Пример and he loved показывает, her что если back. человек возвышенной жизнью If a живет, person то has он не exalted страдает, life, просто then такой. he does not suffer Потому from что his есть past life. возможность простить человека, просто Because больше you объем can always работы. Но forgive, если у but меня, there is допустим, more пол быстрее work for пачкается, you. значит ли это, что мне For надо example, повеситься? floors В in my доме у меня home пол get пачкается, dirty больше all the работы, чем у time. всех остальных. Should I hang Или у меня myself? сковородка No, that просто is just чугунная, more у вас, work. допустим, кефалевая. Or, for Вы example, I любой have an легким iron движением frying руки, а мне pan надо and you отстирать. Teflon. Значит ли это, что мне It надо is easy for повеситься you или to нет? wash it, and I have to work really Нет, это much. значит, у меня такая Is судьба. it a reason enough Должен to больше get отстирать hanged? сковородку. No, it's Надо your их принять и fate. You просто should work трудиться. more and clean Точно так more. же есть в You семье. accept it and you Бывает, work. что It's the same in муж the family. благостный достался, Sometimes по you сути, а get a бывает, что husband in a mode of невежественный. Это goodness зависит and от судьбы sometimes просто, и всё. ignorance. It depends on your fate. Не верите? You do Ну, не not верите. believe me? Raise your hands. Вам благостный достанется обязательно? You will surely Есть только have один вариант, a да? goodness husband. There is only one Да, option да, for она you. не верит. Please pass the microphone. She does Она not не believe. боится. Ладно, я не буду вас мучить. Don't be Просто scared. хочется понять, I just что want вы to имеете в виду. understand what you mean. Вы потому что честный человек, все остальные Because тоже you не are верят. an honest person. There are Так что many не more верит, who do что not believe, but they don't страдания say. могут прийти в его жизнь. People do not believe they will have suffering in their life. I do not believe that I'm supposed to put up with that person. There is an exception to its rule. Вообще я сказал, что надо I терпеть. agree with Я you. так сказал? Did I say that she's supposed to put up with him, to tolerate? Еще Well, у кого I felt такое like впечатление that. сложилось, поднимите руку. Did anyone else understand it like Просто это that? преждевременная, как бы, немножко This беседа. dialogue is a bit Смотрите, premature. если рядом с вами находится человек If there is an невежественный, ignorant его не person надо next to терпеть. you, you do not have to put up with Надо him. выбрать You правильную must дистанцию pick в correct отношениях. distance in Если relationships. эта дистанция не входит And, в размеры квартиры, If то that надо жить distance отдельно. is too big for your apartment, you разводиться не should надо. live separately, but not Потому что divorce, от судьбы не убежишь, понимаете? because you cannot escape Надо your им fate. исправлять. You must Надо correct желать ему it. счастья, You must прощать. wish him happiness and Ну, не forgive, обязательно терпеть, можно жить but you do отдельно. not have to Вас никто не заставляет. tolerate. Жить You отдельно can от live близкого человека не separately. является грехом. It is not Но sinful при to этом не live надо ни на кого separately, смотреть but за другим. you should not look for someone new. Что вы смеетесь? Why do you Вас с ними laugh? не согласны, да? You disagree. Ну, давайте. Общаться будем. Не хочешь с Let's вами talk. поговорить? Ну, I want to talk with you. You do not want to? нет? О, хочешь со мной Oh, поговорить? she does want to. Давайте микрофончик. Pass the сюда. microphone. Кто такая смелая? Где у нас боевая? Who is brave here? Вот, спасибо вам. Thank Со you. мной никто No разговаривать one не else будет. would talk to me. My husband applied for divorce himself. Так. Does this mean that the woman has worked her karma Думаю, off? представляете, сам Well, that's great. He did it himself. Am I mistaken? А что он подал? Why did he apply for divorce? А? He fell in love with another. А, влюбился и подал на развод, да? He fell in love and he applied Ну, for ваши divorce. действия? What did you do? Then he got scared. He came back to you and Вы живете отдельно? do you Вы live его куда separately? подзадали, что ли? Did you kick him out? I decided I had worked my karma off. You had worked it off and sent him back to where he came from. Откуда пришел?
Возвращайся холодным утром. Please come back. Не очень трудно. It's so hard for me. Не хотите больше с ним иметь дел? You do Нет. not want to have anything to do Почему? with him anymore. Why is that? Иногда, когда Sometimes судьба в when there is невежестве, ignorant человек выбирает fate, одиночество. the person chooses Невежество, loneliness, карма тяжелая, одиночество. heavy karma, ignorant. Больше не вышли замуж? Did you remarry? Не хотите? You do not want to. Ну так нормально. Есть такое That's понятие okay. отречения. There is Это renunciation. значит, что она его не бросила, That means that просто she did осталась not одна, leave him, занимается she духовной just практикой, stayed думает о alone. Боге. She Называется does отречение. spiritual practice and thinks of God. That is renunciation. That is Живем not a отдельно, divorce. всё ты как хочешь, а я We live дома. separately. You do what you want, and I pray to God. Но It's это okay. сложный путь. But it is a difficult path. Есть проще путь. There is an easier Жить one. отдельно и говорить, You я live твоя separately, жена, and всё. you Если say, хочешь со мной пожить, I'm your докажи. husband. If you want to Исправляйся. live with me Я again, тебе дам лекции prove послушать, that you начинай change. исправляться. I Через give you неделю lectures, встретимся, you listen. пообсуждаем лекции, поговорим. We'll meet in a week and discuss what Всё. you've heard. Он говорит, да пошла ты со своими If he лекциями, replies, с тобой жить I do not want any lectures, I Скажешь, want to ну, live with you, живи пока отдельно then you тогда. reply, Когда live всё-таки решишь со мной separately жить, for a будем while. работать над собой, When you будем decide меняться, to live together, we will общаться improve будем, ourselves начинать. and Всё associate little by поменялось, ничего не little. поменялось. Вы жили с Nothing ним has всю жизнь, changed. наслаждаясь You друг lived другом, like strangers а потом, and когда enjoyed наслаждение each между вами other, and закончилось, once enjoyment вы was начали over, жить с чужими, не наслаждаясь друг другом. you were А когда strangers люди не that could not наслаждаются друг enjoy each другом, other. называется вражда. But when there is no Когда не enjoyment, наслаждаются there друг is другом, называется animosity. счастье. And when there is Но и enjoyment, там that нет is called никаких ни happiness. отношений между But вами in не both было. Вы были cases, чужими there людьми were no отдельно. relationships. You were Потому что strangers to близкие each люди other, друг друга because не бросают close people do not Не leave each бросают. other, и не изменяют. and they do not cheat. Жизнь благости Life in означает goodness отсутствие. means absence of А these если человек things. осекается в благости, And if всё-таки a person чувства makes заставляют mistake его in изменить, goodness and his то senses в force следующий him момент to он cheat, раскаивается, then и in the также next его и moment he прощают, is потому что repentant благостное отношение and he is предусматривает как forgiven, возможность сердца because раскаяться, goodness так и implies возможность both другого сердца простить. ability of a А heart если ты to ушел, не repent and to проваливай, forgive. и But if пришел, it's like, he left, good всё равно riddance, he неинтересно. came back, это означает, well, что I don't ничего и care. не было. That means there was nothing between you. Не было печали, I had no просто уходило sadness, but the лето. summer was over. Мы с тобой не You and I знаем do сами, not что know же ourselves было what между it was нами. between us. Понимаете? Это значит, You что see? неправильно мы жили. That means you lived wrongly. Неправильно. That is the В этом conclusion. вывод. Но сейчас не надо не But беспокоиться, now всё you нормально. should not worry about Теперь that. надо начать жить правильно. Now you should Это не start означает, to что live если right. мы расстались с человеком, If you это got всё потеряно, separated, значит, надо просто not приложить all is усилия к lost. этим You отношениям. Вам just надо make an раскаиваться. effort. You Для must того, be чтобы ваша repentant, жизнь встала в so that your прежнее правильное русло, вы life должны went раскаяться, back to убрать right. из своей You must судьбы be поступок, repentant который вы совершили. and clear С помощью the раскаяния. action that you Поступок did. делает ваше сердце With холодным в repentance. семейной жизни. This thing that you did made your heart cold, and it is very difficult for a woman to live alone. Her heart must be warm. Now you are cold, your heart is cold, and you have no family, no personal life. You must be repentant and pray. I do it. Пока холод, It is still cold. холод и сердце. I feel coldness in your heart. You must do it more. И у вас все будет хорошо. Time will come and it all will be fine. Растопить свое сердце. Your heart will И melt дальше and наладится жизнь. you will have a Поэтому good так как life. это трудно сделать, поэтому But as it is hard to do, не ломать it is advised not to прощать break, but to и forgive выбрать правильную and дистанцию. to Из-за того, что pick вы correct всё-таки меня distance. не поняли многие But из as вас, many of вы you поэтому understood сделали me неправильные wrong, выводы. you made Человек wrong в благости не conclusions. страдает от A отношений. person in the mode of Он goodness выбирает does not правильную suffer from дистанцию. relationships. С He невежественным человеком chooses подальше, correct поэтому он distance. не страдает. Со He keeps страстным an человеком мы ignorant живем person вместе, far from him. но выполняем But if it's обязанности a просто passionate друг перед person, другом. we live Ожиданий не together, строим. we
perform our duties, Жизнь but страстная we have no означает, мы вместе дом expectations. строим, вместе рожаем детей, Passionate вместе их life is we воспитываем. build a Никаких house ожиданий. together, we have kids, Нечего we ждать raise от them, такой but жизни. no Там expectations. нет глубины в этих There is no отношениях. depth in Просто these живем и relationships, всё. just living together. Но глубина означает, But что мы depth задумываемся means о that Боге, we задумываемся о think молитве, of God, прощаем, просим prayer, прощения, we forgive строим and we беседы ask for какие-то духовные, forgiveness, we возвышенные, have spiritual раскаиваемся, conversations, открываем we сердце, are дарим repentant, we подарки open искренне our друг heart, другу, какие-то we сердечные. make gifts very sincerely, Благословляем друг друга, we принимаем bless each other благословение. and accept blessings. Да? Микрофончик. Yes, please pass the microphone. Так. And if, for example, with such a person, you pray and you are supposed to give all the fruits to that person. Так, видите, уже практические вопросы. You see, this пошли. is a practical Ты помолился, question. а что вы You понимаете pray, под плодами труда? And what do you mean by the fruits of your work? In one lecture, you said that you should give all the fruits То to есть вы your помолились, child у or вас сила someone. какая-то появилась, So и you вы говорите, prayed, я тебя you got благословляю на some здоровье. power, and you bless someone for health, for example. I pray and I give it all away to my husband. It's fine. У вас, понимаете, в духовной In жизни spiritual life, арифметика другая. Один the минус один равно mathematics два. is different. Если вы 1 кому-то minus что-то 1 отдали, у equals вас в 2 2. раза больше будет. If В you духовной give жизни something так. Но мы этого spiritual не away, знаем. Потому you что у нас have другой twice опыт. more Когда мы left. рубль отдаем, рубля Our нету. experience is Нету different. рубля. We give away a Вроде coin два and должно we быть, have а no нету. left. Это But instead you материальная have to. арифметика. Когда ты улыбаешься When you кому-то, smile он to тебе улыбается, someone, ты назад he улыбаешься. smiles back, Потом он тебе and you улыбается, ты smile назад back, улыбаешься. and on. Поделись улыбкою своей, Share your smile, и она к тебе and не it раз will еще surely вернется. come back to you many times. Да? Another question. I have a conflict in my heart. I read a Christian prayer and now it's mantras and I do not know what is right, how to do it right. У вас нет никакой веры, никакого You have no конфликта. faith and you have no conflict. I'll Когда explain человек it. верит в Бога, When a person то believes это in God, означает, что that ничего не means меняется. nothing changes. У вас есть мама? Do you have a mother? Вы верите, что это ваша мама? Do you believe А that у вас that is другая your мама mother? может быть? Can you have another mother? Все, видите, все просто, That's да? it. It's Если easy. вы узнали Бога в какой-то духовной If you традиции, то другого Recognize God in some spiritual tradition, there are no other options for you. But I'm drawn both there and there. That means you have not recognized God yet. So pray as you can. Do this and do that. Try it. Search in different traditions. You can try Muslim, Jerusalem, Christian. Search for your faith. When a person finds his faith, he cannot change it. That's impossible. When the person believes in God, that is unchangeable. It is so deep, and there is so much happiness in it, that the person cannot refuse it. It is not like changing one boyfriend for another. It's different. It's a different level of purity, depth, and life. For a person, it is easier to commit suicide than to change his faith. It's impossible. Ищите дальше. Search on. Я могу вам ничего не подтвердить, не опровергнуть, I can neither потому confirm nor что это ваш поиск. reject because it is your Одна search. девушка подошла ко мне и говорит: One Олег girl Геннадьевич, approached me and she asked, пожалуйста, Oleg выберите мне Gennadievich, веру. please select faith for me. Я говорю: вы замужем? I asked her, Она говорит: Are нет. you married?
Я говорю, No. сейчас выберу вам сначала мужа. First, I'm going to Говорю, select молодой a человек, husband вы for you. женат? Он говорит, Young man here, are you это будет married? ваша жена. No. This is Она your подошла wife к нему, here. смотрит, She came up я, to Олег him, Геннадьевич, не looked, согласна. and she said, Я I говорю, ну, disagree если with вы it, Oleg мужа не Gennadievich. согласны от меня принять, But if который you дается cannot там accept какое-то the определенное husband время from в me течение жизни, that is only то вы temporary хотите for от your меня life, веру принять, but you которая want to дается accept на много faith from жизней me that is человеку, given for навечно. many lives, for eternity. Никто за самого человека не Only a может person выбрать. himself can Не select нужно his никогда faith, навязывать. and you should Все never веры impose хороши, faith on которые anyone. идут от священных All писаний. faiths that go Если from the священное scriptures писание are good. проверено временем, оно If the 1000 лет scripture живет, is значит, time тогда proven, эта вера if it's правильная. existed Если в for этой вере thousands есть of святые years, люди, then значит, it's эта вера reliable. правильная. If there Свет are никогда не saints возникает у тех, кто in не that связан с religion, Богом. that is right. Святость. Если Holiness эта вера and меняется, light сердца is людей, only there меняет жизнь, where значит, holy она people are. правильная. Если If the эта faith вера changes hearts of побеждает people, судьбу, then it значит, is она правильная. right. Все веры, которые связаны с All священным faiths писанием, that come from the scriptures are right, and people who have their faith and hate all other are underdeveloped. They do not know how this world works. по вере, по теме, по отношениям. On the topic relationships, Микрофончик. Вот хорошо, please по pass the отношениям. По вере microphone. это более уже такой возвышенный, Faith сложный. is a more elevated topic, it is more difficult. My husband and I have been living together for 40 years in the modes of Ну, нормально, passion как and обычно у ignorance. всех. We have 3 children. It's okay, like everybody else. Разошлись как в море корабли, да? But then you separated. We live in different parts of a house. That means you did not separate, but there is a fence between us. Забор. A fence. And there is a grandchild. He comes and he associates with me, then with my husband, and he's like a mediator. Чувство счастья через You внутреннее. receive happiness through your grandchild. Our relationships were so heavy that we had to part. There was physical violence and moral. No respect left. And now I just learned to build human relationships. Ну, классно, значит, не разошлись все-таки. Well, that's great. After all, you did not separate. How should I feel about this situation? He cannot be close to me. Если ребенок приходит Suppose в a 10 класс child и comes говорит, to «Пожалуйста, the расскажите senior мне, school and как asks about написать higher вот mathematics. квадратный корень извлечь». Какой ответ? What is the answer? Вы, наверное, с первый раз пришли? Is this your first time А? at the lecture? No? А сколько вы слушали? I heard almost all your lectures. Все слушали. All? Я сам все не слушал. I have not heard all my lectures. There are so many. Тогда с вами серьезный разговор. Okay, then let's speak Хорошо, seriously. послушайте меня внимательно. Please listen attentively. Близкий человек – это просто объем работы. A close person is the amount of your work. Нет. There are no Отношения relationships. означает, что между вашими Relationships сердцами mean есть связь. that your hearts are connected. Но если между вашими сердцами столько But грязи, что if вы there is друг so друга much не можете dirt слышать between друг you друга, не that можете, you cannot значит, see each other всю or жизнь listen to each вы other, копили эту грязь. that means Между that your вами не whole было никаких life you отношений, accumulated отношения this возникают dirt. только в You результате had no энергии любви. relationships. Relationships only Настоящие come отношения from означают, true что я love. желаю счастья человеку в своем Real сердце. relationships Любовь means that возникает you не от того, wish что the его person трогают, happiness in понимаете, your и ложусь heart. с ним в постель. Love Это не is любовь, not это sleeping развлечение. together. Это и That is эксплуатация entertaining. энергии любви. That is Любовь на самом деле exploiting возникает love. только изнутри. Она Love никогда really снаружи не comes from возникает. the inside, never from the outside. Ну хорошо, теперь давайте Yes, you будем lived жить in нормально. passion, but now start to live Смотрите, normally. интересное ваше мышление. Вы You говорите think very сейчас, interesting. Олег Геннадьевич, You tell me, мне с ним Олег целоваться Геннадьевич, или нет дальше? should I kiss А о чем him тогда? or no? Then what is it?
I'm not going to have close relationships with him. Вот вы со Why мной not? строите близкие отношения? You establish close relationships with me now. А? On some level I do, А что, есть другие and какие-то others близкие отношения? some more close relationships. Если два кузнечика вместе If подергались, two у них близкие grasshopper отношения были, нет? meet together, was Как вам that вопрос? close Два relationships? кузнечика вместе подергались, Two появился grasshoppers еще один humped and there is кузнечик. У них a близкие отношения third были или нет? grasshopper. Were there close relationships? Были. Yes. Глупенькая. You are so stupid. Нет никаких близких отношений. Просто These два were тела not close подергались вместе, и всё, relationships, появился just кузнечик. two-body meeting. Близкие отношения Close это relationships другое. is something У меня different. к вам вопрос, не отклоняйтесь. Вы I со мной ask близкие you, отношения are you строите? building close relationships with me? А? А At какие some же level, бывают of близкие course. отношения, на каком But уровне? what Может быть, other levels are there? We are У нас souls. есть какие-то другие близкие отношения? Do we have some other close relationships? Вот шарик может быть танком или нет? Can a balloon be a tank? Так и душа может только духовные отношения And строить. similarly, a soul can only have spiritual relationships. И если это понять, And if you то если understand вы со it, мной с чужим then человеком строите if you близкие establish отношения, close слушая мои relationships лекции, with me, with a stranger, just by то listening to my lectures, почему бы вам не быть then why благодарной can't you этому be человеку за grateful то, что он прожил с to вами your 40 husband лет? who lived with you for 40 years? Просто взять и Just начать start строить в своем сердце close с ним близкие relationships in отношения. your heart with him. Желать ему счастья, Wish him happiness, прощать, forgive him, просить прощения. ask for Что? forgiveness. Это пробовало, tried это не to. ответ. Это не You ответ. tried Вы не is not понимаете, an о чем речь answer. You do вообще. not understand what I am talking Вы about не at all. понимаете, что You не do not имеет understand значения, вы that it живете does за not matter стенкой или if не you за live стенкой. Вы behind просто the wall or not. попробуйте жить правильно, Just try to по-человечески. live right like a По-человечески жить human. означает прощать, And просить it means to прощения, forgive and to ask for желать счастья forgiveness, to wish человеку, happiness понимаете? to that Неважно, person. сколько грязи между It does вами not matter накопилось. how Вы much говорите, dirt он there мне is between испортил you. всю жизнь. You Он say вам that не he портил ruined your жизнь. life, but he Жизнь did not. испортила та грязь, которую вы It не is the выметали dirt из этих that ruined отношений. it, that you did not Воняет clean. не человек, воняет ваши Your husband does отношения. not stink, Я it могу is вам your сейчас это relationships, доказать. Хотите? and I can prove it to you. Этот человек добрый. That person is kind. Так или нет? Is he not? Добрый, так. Так, Yes, спокойно, he is не надо kind. его сейчас критиковать. Calm down, do Он not добрый, criticize him. так? He is Вдохните kind. глубже. Breathe deeper. Добрый? Добрый. Так. That's good. Добрый. He Так, is kind. хорошо. Okay, Двигаемся let's дальше. move on. Снисходительный. He is indulgent. Отмечаю его качество. I am listing his qualities. Ну как, No? что, не прощал вам никогда? Has he never forgiven you? Well, he did. But there were very many remarks. I'm not talking about remarks. I describe his soul now. I feel him. Душа снисходительная. He is kind and indulgent. Он же снисходительный. Remember when he was young. А как? He was even cruel to some extent. Твердый, значит, он человек. Then he is hard. A tough person. No. He is a bit cruel. Мы говорим сейчас о душе. We Душа are не может talking быть about his жестокой. soul. Душа Soul имеет cannot be cruel. грани какие-то. В результате невежества человек... The soul has эти, some facets, эти but грани, вот, допустим, твердость in превращается в ignorance, жестокость. Твердость — for это святость, example, святое качество. toughness turns into У него есть cruelty. и твердость, у него есть и Your husband снисходительность, и is доброта. tough Но and вы этого всего indulgent про него не and знаете, а я kind, знаю. but you do not know all these things, but I do. You know why? Потому что я сейчас с Because любовью now о нем думаю. I think about А him вы with даже love, мысли такой в своем сердце and допустить не you можете. cannot even have this thought in your heart. Но поймите такую вещь, что если Please вы understand, близкому человеку не можете If you допустить cannot мысли, fathom to give love to your close то person, тогда о then какой жизни и о каком what счастье вы life вообще and здесь what планируете happiness в этом мире?
are you На что expecting вы in this world? рассчитываете вообще, скажите? What do you count on? А? I do not know. Me neither. Если вы хотите дальше жить на этой If you земле want и to вообще live жить on в this этом мире, earth and to вы live должны at all in this сначала world, научиться first you желать must счастья этому learn человеку, to wish прощать и happiness to просить that у него person, прощения. to forgive Во and время to ask этой for деятельности forgiveness. вы перелопатите When you do всю it, тяжесть, you которая will между вами work была. off А all потом знаете, что произойдет? heavy things that were Вы between you. узнаете, And что мне вам then страшно говорить сейчас. you will learn something that I am scared to tell you now. Точно? Вы готовы? You are ready? Are you sure? Это будет больно слышать. It will be painful to hear. Вы не разлучены с этим. You are not separated from that person. Бог I can оставил feel it. вас вместе. God kept Но you из-за together, вашего невежества but because of your вы об этом не ignorance, знаете. you do not know that. Когда вы перелопатите все эти When тяжести, you work вы off не all the заметите, bad как things забор there исчезнет were между between вами. you, suddenly Опять the чувствуете fence between you спокойно, will be радостно. gone, and you will happily live together. Видите, я же You говорю, see, I did not want to tell you this. I agree with you, Oleg Gennadievich, completely. будет If зависеть it от will того, be like вы that, будете depends или on нет. if you will У вас clean your красивый relationships. кафельный пол, весь в грязи. You have a beautiful tile floor, Будет он covered кафельным, in некрасивым, dirt. я не знаю. I do not know if Это it's всё going зависит to от be того, clean and сможете ли beautiful вы again. его It depends отмыть. on Но whether если вы говорите, you я не are хочу его able отмывать, to я wash хочу it. другую кухню. But if you say that Тогда you это want безумие. another kitchen, then Другую that is кухню можно crazy. получить только You тогда, can когда only get отмываешь another свою. kitchen when yours is clean. Речь здесь не идет о том, чтобы в постель I'm с ним not ложиться, speaking понимаете? about Это всё просто going to bed with внешние him. вещи. This is external. Мы говорим о We are отношениях. talking about Отношения строятся только в relationships, сердце. and they are Если only вы in the сможете heart. этот урок выучить и If you понять, can тогда learn вы this сможете lesson, победить все свои then страдания you в своей will жизни. overcome all your suffering. Молитесь Богу, Pray to чтобы Он God дал to вам have силы strength, любить. to love, Потому что то, что вы because делали без what you Бога все had это время, before любви without там God, никакой не было. there Это was не no только love грязь, at all. просто. Эта You грязь стала just такой got тяжелой, что она dirt. просто даже думать о ней And there is so невыносимо. much dirt now that it is unbearable to think about it. Don't think about it. When the person washes the floors, he must not be bothered, he just washes. Start thinking about God. And when you feel inspiration in relationships with God, with holiness, with a saint, it is hard to think about God at once. It is easier to think about a saint, spiritual music, or prayer. It is easier to see God reflected. If you look directly at the sun, you can burn your eyes. But to look at this world shined by the sun is easier. You should have relationships with holiness. These are scriptures, icons, holy places, etc. Pray to this holiness and remember your close person, your spouse. And when you do, first you will feel stone in your heart. It will take a year or two, and the stone will melt. And at some point there will be lightness and calmness in your heart. And then God decides if you should live together. If not, God will give you someone else. The person is never left alone if he had passed his exams in life. But now I'm going to tell you 3 options of your behavior. A person always has 3 paths in life, like in that fairy tale. You take the first path, you lose yourself. The second, you lose your horse. And the third, you gain happiness. The first path. If when thinking about that person you sincerely believe that it is all his fault, you are going to lose yourself in these relationships, because you think ignorantly about him. Different people are tools in the hands of our fate. This is your fate.
that gave you this Если вы test. будете думать, что If you will think that это it мы is виноваты, our fault, потеряете you're отношения, going to lose relationships. это страсть. That is passion. А если вы будете думать, я But во всем if виноват, you think that you are guilty, счастье. you will gain Это happiness. самое тяжелое, идти правильной It дорогой. is the hardest thing to do, to take the right path. Because what he is guilty in, that is his life and his thoughts. And you must think that you are guilty. I am close to this solution. I have no doubts about that. You are a very strong person. Despite difficulties, you started this conversation with me. I did not force you. You volunteered. That means your spirit is strong. Not everyone can bear what I've just told you, but you listened and you agreed. Of course, you are close to the right understanding. I even see some bright spot in your heart. I see that these relationships will be purified. And it can go on like this. You will live like neighbors and be happy about that person. You do not have to live together. Sometimes close people live together, sometimes not. But if they have relationships in their heart, they feel happiness from each other. Here is an example. Two people lived together for 10 years. One left another and remarried. For example, the one who left was repentant and prayed, asked for forgiveness, and gradually he was free from sins and dirt in relationships, and there was bright, clear feeling in his heart to the person who used to be with him. Does he have close relationships with that person? Close relationships, but that does not mean that they live together. Spiritual close relationships of love are not necessarily the ones when we have to be close to each other. Some people think that if I pray for that person, then fate will bring him back to me. No, there is just bright feeling inside, happiness, gratitude to fate for that exam, and there is peace. You wish happiness to that person, you are grateful to him. Bright memory, thank you for everything. But if you want to, and you have pure relationships, and God did not separate you, if you want to, you can live together again, but no one will force you. Time will show. I'm not speaking about the future at all, and I do not force you. I just explain to you your options. And it is not about you. No one forces you to live with that person. I explain to you that love does not mean that you must be physically close. There is always love for the person you had close relationships with, either love or anger. If you fail your exams, if it is still dirty and God in your heart is unsatisfied, then you are cursed and there is anger in your heart. Because when you forgive and you have bright memory about that person, that means that you've passed the exam. There is not anger, but peace inside. No. Peace is much better. That means you did some work, you prayed. I see it's time to finish the lecture. I cannot stop on my own. I need help. There is pity to the person. You feel pity, you are sorry. That's good.
Желаете ему счастья? You wish him happiness. Ну, желайте счастья. Do it. Жалко означает, что вы ему что-то должны. If there is pity, then it means Ну, that давайте you ему owe счастье. him. Give him happiness. То есть вас тянет вернуться, да? Жалко означает You вернуться. feel like coming back. Нет? А что? No? Then what is it? А? У вас общий ребенок. Ну, You хорошо, have a желайте ему mutual счастья, child. светлое чувство культивируйте к Good. этому Wish him человеку. happiness. Надо микрофон. Вот на первый ряд, на первый ряд. The microphone to the front row. Сейчас мы закончим эту беседу и дальше будем Let's finish желать всем this счастья, и потом conversation and закончим. then we will wish Я happiness. думаю, что первая лекция у нас дала свой результат. I think Я вскрыл that тему. Да? The first lecture was fruitful. We opened the topic. Да? My husband left me for another woman, and I was glad, but I saw that my daughter suffered badly. And I forgave him. Мгм. Светлая Do you память have bright осталась? memory about him? Да. Светлая память осталась? Do you have a bright Всё, memory? хорошо, нормально. That Всё, means вопрос? everything is fine. What's the question? Ближе, ближе микрофончик. I met someone. Как? Ну, хорошо, нормально. That's good, Ну, отлично. А? but he died. How is that? Как умер? Не может человек умереть? He left Да, his body. хорошо. Yes? Когда человек отработал карму с кем-то, он это очень When a хорошо person worked his karma off with someone, it is very clear. There is bright feeling about him and there are no problems, just peace and happiness from that relationships. The heart is calm. Ну, желайте ему счастья, если жалко. Wish him Разве это happiness плохо? if you are sorry for Мне him. жалко вас стало, я с вами общаюсь. I am sorry for you and I speak to you now. Ну, нормально, в чем проблема тогда? That's Почему у вас okay. вопрос возникает? What's your question? I guess I don't have it anymore. Ну, May I ask you something? как? Пока никуда не ушел. He нуждается did в not leave. молитвах ваших, He needs your заботах. prayer. Продолжайте. Go on praying. Когда человек делает все правильно, у него в сердце When a возникает person does спокойствие, everything радость. right, his heart is peaceful and happy. Do you have it? If Значит, not, всё you do правильно not do делаете, it right, старайтесь. but do your best. Итак, So, тема очень this сложная. topic is very Я надеюсь, что вы complicated. чуть-чуть её I hope раскрыли, that да? we Тема worked взаимоотношений it a самая bit. сложная и глубокая тема в нашей жизни. relationships is the Сейчас у нас deepest будет and тренинг. most У sophisticated нас topic in our заканчивается life. лекция, мы сейчас Now we are немножко going to have a training. строить отношения. We will Это древняя train такая to build практика, relationships. она не связана с This is какой-либо an традицией, ancient духовной practice. религией. It is not connected to Практика any пожелания spiritual всем счастья. tradition. We are going to wish happiness. Нужно вспомнить You must свои remember веры, your святость, faith, какое-то что-то some святое. holiness, something saintly. Что-то святое вспомнить. Remember something Мысленно holy. кланяться святости. Bow down to it in your Стать mind передатчиком этой and чистоты become другим the людям. transmitter of this purity to other people. Всем And счастья. say, I wish Не от everyone своего имени, happiness. а от имени Not того, in что your вы name, but in the name of what you remember. вспомните, и повторяйте. Remember Я it желаю and всем счастья от chant, его имени. I wish everyone Когда человек happiness начинает так on действовать, its то behalf. это очень сильная позиция внутри. When a person does it, it is a very strong inner position. It allows you to defeat your fate. Через него, когда When эта you сила meditate идет, like this, счастье на других людей, when this он happiness goes through you начинает to чувствовать other внутри people, себя вот эту
You start to feel this force inside, and you understand your nature, your inner force. You become calm in your heart, then knowledge comes of how to live, and then faith. You believe in your path. You can use this practice in any religious culture. If you pray like this, you should do like that. First you remember holiness. I want to serve you. I want to serve you. You can follow instructions. You can wish everyone happiness. You can think about philosophy. You can think of the truth. It is all service to holiness, but in this case we pick this path. I wish everyone happiness. We remember holiness and pass it on. When the person does this, he receives 10 times more of it. The Vedas say that when the person forgets about his happiness and serves others, he becomes happy. But when the person expects happiness, he is never going to get it. Happiness is independent, it belongs to God. If the person expects happiness, he becomes miserable. If you give happiness, you become happy. You should learn to give. It is difficult, but it is the only path. Please sit straight and focus. Our goal is not to babble, but to remember. Remember holiness and chant with a feeling, like these newlyweds. They said it with feeling, I love you. And we say, I wish everyone happiness. I wish everyone happiness. I wish everyone happiness. I wish everyone happiness. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Thank you very much. I wish happiness to all of you, Всего самого светлого love в вашей жизни. and all the brightest in your Благодарен life. вам за то, что вы были I'm very grateful to you for being with me all this time, for listening to me attentively. Thank you.